simbolo ci sta scattando. Se lui fa. Abbiamo anche il nostro campione internazionale di ballo 8 Duz. Ragazzi, imparate da 8 perché poi toccherà a voi se volete le magliette, i regali. Guardatelo bene. Dovete fare meglio di lui se volete vincere 3x3 Challenge finale. Mi sto solo scaldando, ragazzi. Scusa, ho sbagliato, sarà 3x3 Challenger. Mamma mia. Mi sto solo scaldando, ragazzi, quindi andate a ripassare su YouTube i due balletti. Fai bene a scaldarti perché ovviamente la temperatura non è tanto che non c'è il sole oggi. Tanto i ragazzi sono pronti, i player sono pronti, testa o croce fatto il coin toss. Ti stavo partendo. Sei incazzato male però. Facciamo un applauso alle squadre, facciamogli sentire il calore italiano, stiamo per iniziare. Non ti vedo applaudire. Finalmente direi, oserei dire, in questo processo Road to Tokyo 2020 finalmente riusciamo a ospitare una grande tappa del circuito mondiale a tutti gli effetti, del Challenger da poi diritto. Ok, Cioè, a me vedere il tiro dall'angolo lì, oggi mi frega un po', però questa è una siamo sulla collocazione logistica missionaria. Allora, iniziamo con la prima partita, ragazzi, stiamo per dare il via ufficialmente al primo Challenger italiano. Le prime squadre che si affronteranno saranno in maglia arancio, Novi Beograd direttamente dalla Serbia. applauso, sponsori. In maglia nera abbiamo Gagarin from Russia. Facciamo un applauso anche a loro. Ragazzi, in campo ci sono, gli arbitri ce l'abbiamo, due figure. La Unique Ball. La Unique Ball c'è, perché dobbiamo ricordarlo. Per questa volta ci vuole solo e solo una palla sola, quella Wilson, fatta apposta per giocare il 3 contro 3, a differenza di quella che viene nel 5 contro 5 è leggermente più piccola, se il taglio della palla da basket 5 contro 5 il taglio 7 è un 6 leggermente più piccolo, ma pesa come il 7. Quindi ragazzi non hai difficoltà, anzi saranno avvantaggiati a fare un po' di spettacolo, un po' di numeri, perché un pallone più piccolo lo maneggiano meglio. So size 7 weight and size 6 remesh. Size properly. This is the Unique Ball by Will, an official ball. La riconoscete dai colori. Credo che non siamo ancora pronti con lo streaming, sapete che abbiamo questo international broadcast, quindi stiamo aspettando la regia internazionale ed ovviamente stiamo testando. Is Elio the right position? We're also testing the future official court. Elio, the Chinese brand, we're lucky to have Paul here all the way from Beijing representing the brand and checking the new floor that is about to upgrade the level of the player and the level of the surface to improve the sport, looking to the Olympics 2020 in Tokyo. Ve lo dico per gli amici che magari non masticano l'inglese bene come Vincirolo, che ha lo spaghetti English, ma uno spaghetti di quelli che ci piace. Per chi non seguisse il movimento del 3 contro 3, nonostante sia un movimento super neonato, è uno degli sport di squadra che sta crescendo tantissimo e di fatti siamo riusciti. Numero 1 Urban Sport. Numero 1 Urban Di squadra. Sport. Grazie per avermelo Team detto. Urban Sport. Si è riusciti grazie a questo movimento che, anche se è giovane cresce non di anno in anno ma di settimana in settimana. Siamo riusciti ad arrivare a partecipare alle Olimpiadi, quindi questo state vedendo una futura disciplina olimpica. 2020 a Tokyo si giocherà il 3 contro 3. Speriamo di avere le nostre. Si è emozionato anche il microfono. Si è emozionato il microfono, ci sbarella, non ci capisci più niente. Scusa Otto, allora fammi capire, giusto che stiamo
educando in qualche modo anche i passanti come loro che non sanno, magari non sanno neanche che c'è un evento, sono qui e si possono sedere, ragazzi. If you want to join us, guys, just enjoy. We're about to start with this very first FIBA 3x3 Challenger. Stavamo solo dicendo, fammi capire, l'anno scorso arriva la notizia che diventa ufficialmente sport olimpico a Tokyo 2020, quindi un anno fa, e noi meno di un anno dopo siamo già campioni mondiali, abbiamo una medaglia d'oro femminile, e questo mi sembra di capire questo? Assolutamente, ma hai spoilerato, sì. Vabbè, spoilerato, sì. lo sanno tutti. Lo sanno tutti, neanche un mesetto fa, o giusto un mesetto fa, roba fresca. A Manila, nelle Filippine, la nostra nazionale femminile di 3 contro 3 è riuscita a portarci a casa il nostro primo oro mondiale. Primo nel senso non solo nel FIBA 3x3, no, primo oro mondiale nel basket italiano è stato portato grazie a questa disciplina, grazie alle nostre guarda il tricolore come sventola. Mamma mia, guardalo là. Quindi siamo... Ed è anche merito l'oro. Abbiamo degli ospiti, non vogliamo spoilerare troppo. Domani grande giornata con la MVP di Manila e non solo di Manila. Puso Ray. Mi hai già spoilerato troppo, ragazzi. No, è perché stiamo gasando il pubblico per... facendo capire che non è solo quello che state vedendo adesso, non sarà una partita allo show, ma qua è crescere da adesso fino a domani sera. Infatti hai visto come si è riempito, man mano che sentiva le informazioni ha detto aspetta un momento, ma questo è il Challenger davvero? Sì, poi. E tra l'altro vi ricordo, ve la butto lì, oggi giocheremo, ci saranno le prime fasi di questo Challenger, ma stasera siete sicuri di venire qua con amici, parenti, fidanzata, cagnolini, perché avremo un dunk contest di quelli di livelli assurdi, 2 tra i top dunker in Europa. Allora, scusa, la prima cosa... qui a portarsi via il ferro domani, dimmi. La prima cosa challenging è capire se è un dunk contest o un dunk show, ma intanto siamo pronti a giocare, Otto. Vorrei un applauso sulla prima applauso al primo checkball, via ragazzi, un bel applauso che siamo partiti, raga, date un po' di carica sti ragazzi. Ufficialmente anche l'Italia ospita il suo primo Challenger FIBA 3x3. Che bello essere qua, siamo entrati nella storia, amici, in un attimo. Siamo in checkball, siamo entrati. Allora, ve lo ripeto velocemente, state guardando Novi Beograd, squadra serba in maglia arancio contro Gagarin in maglia nera direttamente dalla Russia, vicino Mosca, per farvi darvi un'indicazione in più. E dovremo darvi anche per chi non è appassionato di 3 contro 3. Prova, lo senti? Prova. Lo senti? Prova. Ok. Prova, mi senti? Molto brevemente abbiamo 10 minuti di gioco dove chiaramente vincerà chi segnerà più punti, ma se una delle due squadre Welcome to Lignano for this first FIBA 3x3 Challenger hosted by Italy in the beautiful frame of Adriatic Sea. sue regole, un gioco che non si ferma un attimo. Esatto, è un flusso continuo, non è neanche praticamente un tempo effettivo, è un tempo che è praticamente effettivo e continuativo perché la palla è sempre in gioco. Welcome to Lignano. Casi, cioè falli. Welcome to Lignano for the first challenge of FIBA 3x3 basketball hosted by Italy in the beautiful frame of Adriatic Sea. Oppure il 5 contro 5 regolare, dove una volta subito canestro viene presa la palla, Welcome to Lignano for la rimessa qua si può raccogliere direttamente dalla retina e effettuare una transizione e riuscire dall'arco dei 3 punti. Welcome to Lignano for the first challenge of FIBA 3x3 basketball hosted by Italy in the beautiful frame of Adriatic Sea and the beaches of Friuli Venezia Giulia. Team Gagarin from Russia and Team Novi Belgrade from Serbia are facing, and so far the score is la presenza e l'effetto dei tiratori, in quanto nella pallacanestro normale 2
rispetto al tiro da sotto e quindi il gap può essere rapidamente colmato o aumentato da parte dei tiratori. Troppo tecnico. Gagarin is shooting his first free throw and it's in, and that ties the game at 2 when 8 minutes 29 seconds are left on the clock. Number 3 of Belgrade throws up the 3, it's off, and we have rough contact between two players with number 1 of Belgrade. Is forced to left the court. Ball is to Gagarin, and the ball is in the low post. The dish in when the shot clock is down to 4, and we have a foul. Is the third personal, third team foul for Novi Belgrade. We remind that after the 17th foul, the bonus regime will be reached by the team has committed that amount of fouls, then 101 and floater by Gagarin, and the rebound is taken by Belgrade, and also foul on the player of Novi Belgrade. The team is keeping the ball for the next offense, handoff and flare screen, while they go for a pick and roll. Ball in the paint for number 2, spins on the pivot foot, a little dream shake, but the clock is down to 0, so there's a shot clock violation for Team Belgrade when 7 minutes 40 seconds are missing on the shot clock. Gagarin all the way to the rack, the two-handed dunk, first highlight here in Italy, and Gagarin takes back the lead. There's a nice physicality in this game. Steps back number 1 of Belgrade, and 1 point to take again the game at the score of 3 against Gagarin in the low post. The ball, the shot is missed, and we have another driver, number 1, who puts the ball gently on the glass after a little jelly. Ball is contested after the miss, and we'll see who's getting the possession. We are in a close game. 4 for Team Novi Belgrade and 3 for Gagarin, Russia. We remind that wins the first team that arrives to 21 points of the leading team after 10 minutes. The 3 from Belgrade out. Gagarin attacks the rim, ball out, 6 seconds on the shot clock. The clock is down to 3. The Hail Mary 3-pointer is out, but the rebound is again for Gagarin, who keeps the possession. Extra possession for Gagarin, 8-7. The pass is way off the mark. Double substitution for the two teams. The ball possession is for Novi Belgrade. No, we got the first TV timeout. L'hai saputo adesso, meno male. Ma lui, come dicevo io in una stories ieri, ne ha bisogno solo uno per segnare. Poi time out che è a disposizione di una squadra, uno per squadra, e che può essere chiamato in un momento di tempo, come dicevo prima, quindi di palla morta può essere chiamato un time out, lo si può chiamare durante il gioco. Durante il time out 30 secondi. Abbiamo poi dei time out televisivi che vi renderete conto ci sono, in quanto tutto questo che state vedendo in realtà voi siete fortunati di poterlo vedere live, ma in realtà il grosso del pubblico è a casa. The game is again FIBA 3x3 on air with the missed shot by Novi Belgrade, and Gagarin drives to the rack. The dish out, the kick out is deflected and then taken by Novi Belgrade. Lefty drive, maybe double dribble. The ball goes into the paint, and it is a layup, even if contested by Belgrade. That takes the double lead. They got a tough foul on the drive, and again substitution for the two teams. The game is very physical
with neither of the teams wanting to give up first. Una parte fondamentale soprattutto Screens in order to create a good shot for the guard. And then they try to feed the low post. After a kick ahead pass, the ball goes to the low post and got 2 points for Team Gagarin. The score is 4-5 for Novi Beograd, who sends the ball to the low post. Number 4 posting and toasting, but then misses the layup. The ball goes to Gagarin, open 3, lefty 3 for number 3, but it's too long. And another possession for Team Belgrade. Novi Belgrade 101 steps back. The give and go get the foul. With number 1 asking the referee for an unsportsmanlike foul. But it's a regular foul. And false count is 5 fouls. Novi Belgrade 3 Gagarin. Nice dish inside the paint. And the pocket pass feeds the big, who's got only to put his layup inside the basket. Pick and roll after pick and roll. Number 2 of Gagarin responds with the same money. And the kick out after the basket is turnover for Gagarin. And the ball goes to Novi Beograd, who's got a check ball and kind of an extra possession. Lefty 3 with no rhythm for number 1 of Belgrade. Only the bottom of the net. And there's another turnover for Gagarin, and the score is Belgrade 8, Gagarin 6. Gagarin steals the ball and has a crucial possession in order to get back in contact of the game. Yeah, that's a basket from centimeters from the rim. The good kick out of the Belgrade, open 3, missed after a couple of bounces on the rim. Gagarin to the rim, and we got another dunk that also breaks the camera, that falls on the floor. It's a big dunk for Gagarin, made by Dimitri Charbukian, who has earned the title of first flying guy of the tournament. We got kind of a technical timeout because the dunk was so powerful that the camera attached above the board fell down on the playing floor, so the TV crew has to fix it as soon as possible in order to allow the game to start over. New nickname. The Dunk Number. No. Va bene comunque, prima partitella così. Siamo solo all'inizio, ragazzi, questo è il primo giro di qualifica ancora per entrare nel girone. Io sai che sono sensibile a queste cose. The ball goes to Novi Belgrade with the number 3 Simeunovic, trying to be back with against Simeunovic 4-3. It's a 2-pointer instead in 23 basketball. Number 2 of Gagarin. It's a nice move for Antonikovsky. Simunovic gets fouled by Antonikovsky, who puts physical defense. The score is 10 Novi Belgrade, 9 Gagarin, when 4 minutes, 6 seconds are left on the shot clock. Pekovic for Simunovic. Here's the 3, it's out, but Cherbinsky loses control of the ball. We got timeout called by team Gagarin. Che si rechino verso la zona dell'ingresso giocatori, ci sia il bel Jack è sempre sul pezzo, i ragazzi della Kings faccio li abbiamo sul pezzissimo, loro li conosciamo, vi raccontiamo anche qualcosa di loro. High level in this first challenge of FIBA 3x3 basketball here in Lignano. Indeed,
8 of the 16 participating teams are ranked in the first 20 positions of the FIBA World Ranking. Belgrade possession, where Simunovic is sitting on the bench, but another double point lead for Belgrade, and there's a foul of number 2 on Antonikowski. Simunovic succeeding again for Belgrade. The 3 of Gagarin is out, and also the power move of Belgrade ball is out of bounds, and the possession is for Gagarin, who's trailing by 2 points when 3 minutes 30 seconds are remaining on the shot clock. Antonikowski, good dish inside, but the easy layup is missed, and Simunovic finds his mate with a skip pass. Pull-up 3 for Belgrade, that's out. It's off, and again Gagarin, 1-on-1 play. Oh, nice hesitation, and behind the back, the offensive rebound after the miss is for Gagarin. Right, and the drive. The ball is now for Gagarin again. Pull-up 3 comes off short. The ball is again for Gagarin. Nice no-look pass inside the paint. Another miss. Open 3, no. It's a step-back 3 for Belgrade, but the shot is off the mark. Again Gagarin on offense. Chervinsky, 1-on-1 with many dribbles. Airs a pull-up 3. It's a little long, but the offensive rebound is again for the Russians, who have an extra possession, 8 seconds. Simunovic in defense against the Gagarin point guard number 1, who misses from under the basket. And against Simunovic, nice dish inside the paint! And look at the block, but look at the putback to 1, and against Simunovic is on every ball, maybe gets fouled but keeps the possession. Again Belgrade draws a foul, and there are substitutions for the teams. There's a little discussion on this timeout on whether or who had called the suspension, and it's indeed a timeout. 1 minute 54 seconds. 3 points lead for the Serbian team on the Russian team. Gagarin checks on the court, leaving Antonikowski on the bench, so Cherbukin, Pishklov and Zharyashko are playing for the Russian team. Nice reading of the close-up for number 2, Novi Beograd, got fouled by Cherbukin. That's 1 free throw for number 2 of Novi Beograd, Daraskovic. Scores the shot, so it's a 4-point game now for Belgrade. Cherbuski, right hand off the glass while driving on the left, and back to a 3-point game. Simunovic, a little jab step, but throws an air ball, so the good ball goes back to Gagarin. Cherbukin again, maybe fouled. Džakovi, a rebound to Simunovic in the low post for Džakovi, toasting and posting, good Sigma move, and the layup with right hand for the Serbian guy. The 3 for Cherbukin is out, and Simunovic with the drive stops, kicks out, and after a dribble we got the tray of Džakovic, extends the lead to
6 points when 52 seconds are remaining on the clock. Cherbuking scores and causes substitution while Perkovic checks in for Novi Belgrade. In possession, the ball into Perkovic. Perkovic under the rim, Simunovic with the tray dagger, and it's 7-point lead when 30 seconds are remaining on the shot clock. Antonikowski pump fake, airs the three, and it's good. Last sparkle of hope for Gagarin. He has got to recover 5 points when 12 seconds remaining on the shot clock. Perkovic gets fouled. It's the 6th foul of Team Gagarin. Again, Novi Belgrade to the rim, and Cherbuking jumps really high for the block, but the ball had already touched the board, so it's 1 point for Team Belgrade, and the game ends with the victory of Belgrade 19-13 in a tough opener for the first FIBA 3x3 basketball challenge hosted in Lignano Sabbiadoro. Adesso arrivano le nostre squadre italiane che si cercheranno, anzi si contenteranno. Next game we'll see an Italian matchup with Tortona Kings facing Perugia Death shortly on these frequencies. Non li conosco, non li ho mai visti e soprattutto sono brutte facce, meglio non averci. Sto scherzando, li vedo già, non so ancora i colori, adesso vedo Tortona che sta indossando la maglia arancio. Tortona Kings, squadra nota, con il circuito italiano. Abbiamo il numero 1 della Tortona Kings, Matteo Grampa, storico street baller italiano. Invece il nuovo, mamma mia, il nuovo sapete già la jersey nazionale della nazionale italiana 3x3 quando eri minorenne, vero? Eri ancora minorenne. Non è da poco maggiorenne, nonostante non lo sembri comunque. Ti tiri in faccia così? Ah, è uscito. E abbiamo in maglia nera, ragazzi, direttamente da Perugia. La DAT. Capitanata, non me ne vogliono gli altri, ma Foggia. Il nostro Jack Mariani. At the beginning it was messed up with this one. Abbiamo l'1, Jack Mariani. Ragazzi si fanno un po' di The ambience was all the way up, so that's why it was. And even my guys, they were saying too much noise, we can't hear it. So I cut down the ambience. Not talking during the break. Abbiamo il campo via apposta per riscaldarsi e infatti vedete che sono già richiamati all'ordine dai nostri arbitri. È il momento di partire. Coin toss e si parte per i primi 10 minuti italiani, passatemi questo termine, perché questo è il qualidro B. Tortona and Perugia are ready for the second game of this challenger of FIBA 3x3 basketball here in Lignano Sabbiadoro. We got Tortona Kings with the orange jersey. Number 4 is Bovo. Number 3 is Petronio. Number 2 Sabadin, and number 1 Grampa, one of the historical street basketball players of Italy, while Kliuchnik is number 4 of Perugia, and Mariani is number 1. Ball in the low post for Perugia, but we got the miss, and Bovo tries to drive on the baseline. Again, Bovo pulls up the floater. Kliuchnik rebounds and ball out to Mariani.
Kliuchnik right hand drive all the way to the rack. First point of the game, first basket is for Perugia. Air ball by Petronio. The rebound is taken by Bovo, who scores. And we got the ball for Perugia. Mariani last year in Saronno in Italian 4th division. Again, pump fake and drive for Kliuchnik, who gets fouled. And we'll go to the free throw line with one free throw for Perugia DAT, who's going to be able to take a 2-point lead, but Kliuchnik mixes the free throw. Sabading, little spin move, and got fouled. We remind there isn't any foul limit for the players, while after 7 fouls, the bonus is reached by the team who commits 7 fouls. Bovo airs the 3, is good, and Tortona goes up by 2. Kliuchnik, a nice pump fake in the low post, and makes a good basket from a short distance. Grampa finds the kick out for Sabading. Sabading, lefty drive. Sabading loses the handle and doesn't recover it. The ball is so for Perugia. Mariani to Grampa. Grampa faces the basket. The 3 for the 2 for Perugia. It's in, and Perugia takes the lead. The 2 was from Meschini. Mariani has quick hands and attacks with the spin move, right, and layup a little off the mark, so no good. Again, Bovo spins and with the right hand finds a fantastic basket that ties the game at 4. Meschini out for Mariani. He's a shooter. From 3, the shot comes up short, but Mariani chases his own rebound and finds a 1-point basket. Bovo gets fouled, and we'll have 1 free throw because the ball was already collected by the Italian player playing for Tortona Kings in this challenger. The free throw is missed by Bovo. Kliuchnik shows good handles and puts up a pull-up 3. That is something unexpected from a player of its size. Just want to remind the international guest here in Lignano Sabbiadoro is an international. Perugia is up by 3 against Tortona. Mariani, who has already played with Italian national 3-on-3 team at the European Games of Baku, Azerbaijan, gets fouled and goes to the line for 1 free throw. That is out. Again, the 3 from Sabading of Tortona, who finds only the bottom of the net. Nice moves shown by Kliuchnik, who finds a right-hand drive. Grampa to Sabading, attacks Kliuchnik, puts up a right-hand shot. Pull-up 3 from Mariani, way too short. With the rebound for Kliuchnik that gets who gets blocked, and the ball goes to Perugia, since the player of Tortona was the last touching the ball. Bad shot from Perugia, and we got a shot clock violation from Gurioli. Got a timeout. The TV timeout after 3 minutes.
è anche un arbitro internazionale 3 contro 3, quindi lo vedete qua, è quello che fa qua, lo va a fare in giro per il mondo, quindi è sempre eccellenza italiana in giro per il mondo e io svalgo sempre. Posso lanciarmi in un commento che va un po' sul tecnico ma senza nessuna velleità, però da 3 contro 3ista, quale sono stato in tempi remoti, io ti voglio dire una cosa, Otto, l'importanza di avere un arbitro come lui, anche che insegna, condivide agli altri arbitri le sue capacità e la sua attitudine anche del 5x5 nel 3 contro 3 è ancora più fondamentale, perché il 3 contro 3 è molto Game is ready to start again with Petronio finding Sabadin behind the back pass, bad control by Bobo, attacks with his right hand after the spin move, puts up a righty shot that is fouled, so Bobo will go to the line with one free throw to cut the lead of Perugia DAT back to 1 point. The free throw is in, so it's a 1 point game. As said, Kliuchnik faces the basket, doesn't rely too much on his shot, while Meschini loses the ball. Spot up 3 for Tortona. And there's a misunderstanding on the shot clock, so it's a shot clock violation for Tortona Kings. Mariani lefty drive, open 3 for Kliuchnik. No, here is the closeout and gets a tough contact on the layup, but the contact is judged as correct and allowed by the referees, so the ball goes to Tortona Kings. Another close game in this first half. Puts up the 3, Bobo, but is off the mark. Meschini left hand drive and gets fouled by Bobo. Another possession for Perugia. Mariani gets fouled by Grampa. Top 101 no for Kliuchnik, who passes the ball and pins down a screen for his mate Meschini. The ball is for Perugia. Kliuchnik with the right hand and a tough fadeaway shot that is off the mark. Kliuchnik has quick hands and finds after the steal Mariani inside for a comfortable layup against Mariani, as the quickest hands in Lignano, and steals another ball. Spot up 3 for Umberto Meschini, and that is off the mark. Again, 101 Grampa. Bobo attacks from the dribble. Kliuchnik, the floater is out. Bobo again gets his rebound and shots a 3 that comes up to be short. Mariani drives to the basket, right hand, misses the layup. Kliuchnik gets fouled and got a timeout called by the Tortona Kings. After this stage here in Lignano, next week there will be another one in Saskatoon, Canada, where some of the teams who are present here in Lignano, like Princeton, will play in order to get in shape for the finals of Lausanne. One free throw for Dimitri Kliuchnik, player who has a clear Ukrainian roots, but has been living in Italy for years. While Kliuchnik misses the free throw with a little misfortune. Grampa finds Petronio, attacks the closeout and gets fouled by Meschini.
calcio c'è il numero 1 Matteo Granta Gurioli 16 for al numero 3 Perugia. Sabadin against Mariani. Mariani touches the ball. Sabadin, tough shot, but it's good. Mariani gets out of the 3-point line, dribbling. Mariani. Oh, nice spin move. Nice kick out for Meschini, who pulls with the right elbow and is called for an offensive foul. And another possession for Tortona, was able with the basket to tie the game and make it even closer. But we got the best case scenario for Tortona, a tray from Bovo, who flips the lead of the game. Kliuchnik, tough shot, misses, and against the Bovo open three, misses a three that could have completely changed the pace of the game. Gurioli 1-on-1. Bovo steals the ball. We don't know if he jumped out of the 3-point line, but all the doubts are thrown away by Bovo, who passes the ball straight out of bounds. I just would like to remind Team Kaunas and Team Gagarin Mariani misses the pull-up three. at the end of this match. And Bovo goes all the way to the rack, extending the lead of Tortona to 2. Kliuchnik, extra pass for the 3 of Gurioli is short. And again, Grandpa, hesitation, lefty penetration. Bovo has great legs. Inside end layup is missed by Bovo. Gurioli passes the ball to Mariani, who has a 3, is short. Again, another 3 for Tortona, way off the mark. Kliuchnik gets the rebound. Mariani in the low post for Kliuchnik. Worthy move for Dimitri Kliuchnik, and he gets fouled. 6th foul for Team Tortona, and he got a timeout. Esatto, approfittiamo di questo break. Dai, qualche chilometro in giù da qui i locals possono venire a trovarci se gli piace il 3 contro 3. I locals possono prendere un pedalò, qui lo sfrecciate qui davanti, ve la prendete comoda, tra 2 settimane siete giù a Riccione e avete 2 gambe così perfette, abbronzate, incredibile, tutto a posto. Tanto al tavolo ci pensa Ale Vecchiato, quindi non vi preoccupate per la serata. Per l'Izza e info Ale Vecchiato. The game is ready to start again. With Mariani in possession of the ball for La partita intanto è bella tesa qua, sempre 2 punti. Perugia. Mariani works the low post and finds a basket with the Un'altra piccola right hand. dello smile, però Gianlu. New possession is for Tortona Kings. Subito canestro, la palla può essere raccolta direttamente dalla retina. Bisogna effettuare una transizione Bovo puts up the 3 off the mark, but the rebound is catched by Petronio, gets fouled. It's the 6th foul for Perugia. se nel 5 contro 5 possiamo fare la rimessa da fuori. Puoi uscire in palleggio, puoi passarla, puoi fare che vuoi. Puoi fare quello che vuoi. Una volta uscito dallo smile, gli altri possono iniziare a difendere. In questo caso il fischio è stato fatto. Ball in the low post. Sabadin against Mariani. Finds space with his left hand and puts the lead back to 2 for Dei nostri rockeri. Tortona. Gurioli misses the layup but catches his own rebound. And Kliuchnik in the low post against Bovo. Nice spin by Kliuchnik to the baseline. And another point is for Opposta a quella Perugia. normale, nel senso Euro step of Bovo misses the shot, and on the extra possession the 2 is good for Mariani. Secondo me neanche Perugia back on top by 1, and Sabadin gets fouled by Gurioli. So we go to the line with a seconda del gioco. 1 free throw. Liman e Piran su tutti.
più tardi li vediamo, sono dei maestri che possono fregare Assolutamente. 3, anche 6 secondi così. Assolutamente, dopo vedrete delle situazioni del tipo dove c'è un difensore che sta 2 free throws because the bonus has been reached by e sta già Tortona. passando. Sabading, first free throw. Second free throw, sorry, the first was out. And so the second. Intanto gli altri stavano andando la palla. Mariani with the 2, another one. Perugia is up by 3 after 2 threes in a row of his most representative player. And Sabading receives deep in the paint, but misses again. Mariani to Meschini. They're going for Kliuchnik in the low post, who catches the ball and from under the basket finds a shot, but it's way too off the mark. Bovo spins on the baseline, doesn't find the basket. Meschini again. Mariani looks at the basket, gets fouled on the 3 by Sabading. Silly foul for Sabading, who crashed on Occhio al bonus, entrambe le squadre in bonus. Mariani, who's going to have 2 free throws Anche se la situazione di gioco non era sul tiro. to extend the lead to 5. Prima Perugia era in vantaggio, poi rimontata Tortona, adesso Perugia di nuovo sopra. Mariani, the free throw is in. Secondo, 30 secondi dove pensi di rilassarti ed ecco qua. Again Mariani Intanto continua. scores the second plus 5 for Perugia, and the ball after the missed free from the corner for Tortona will go to, I think, to Tortona. There's a timeout called from Perugia, who's got to find a way in order to manage his 5-point lead in this last minutes of the game. 1:34-17-12 come la vedi? Ancora apertissimo tutto perché dipende Soprattutto per i bonus. soprattutto per i bonus, bisogna vedere Tortona come reagisce e soprattutto se Perugia non si rilassa troppo. Però ragazzi è apertissima, io lo dico, ne ho viste, ahimè, qualche partita l'ho vista. The pull-up 3 from Grampa off the mark, and Petronio isn't able to save the ball. The time is the worst enemy now for Tortona, who's got to play hard defense in order to make some steals and cut the lead down. But the ball goes in the paint to Kliuchnik, who scores a tough layup Bovo against Kliuchnik with his right hand, misses the shot. Kliuchnik saves the ball, and the hustle of Kliuchnik gives another possession to Perugia, but both Petroni and Bovo fly in order to block the shot of Meschini against Gurioli. It's on every ball and gets another possession from Perugia. Open free for Meschini off the mark. 47 seconds on the game clock. Garampa to the rack, misses the shot. Gurioli right hand drive. Tries a behind the back pass. And the ball goes out of bounds. Possession for Tortona, who's got to score in a really short time in order to keep his hopes to get back in the game high. Air ball by Grampa. 30 seconds of the shot clock. Mariani, high pick and roll. And it goes to the rack, misses. Kliuchnik with the putback basket. +7 when 11 seconds are on the shot clock for Perugia. Another air ball for Tortona, again Kliuchnik. Finds the kick out for Meschini, who's got the dagger in order to close the game. And the final score is 21-12 for Tortona. La prima esperienza per loro, un challenger, e siamo contenti che l'abbiano fatto con l'Italia. Grandi ragazzi.
lì a Perugia che si guadagnava prima, ma non è finita per i Kings. Come diceva Rambo, non è finito niente. Non è finito niente, ragazzi, qua i gironi un attimo, se hai vinta una non ti devi rilassare, devi vincere anche quella dopo, perché qua se c'è una differenza di una cosa non si sa mai chi passa. Anche se per caso non sei messo bene, magari la partita è andata, devi continuare a lottare per cercare di tenere la differenza punti al minimo, perché non sai mai come finiranno le altre partite. Questa è una piccola caratteristica. They're joining again the court team Gagarin and team Kaunas, Lithuania, Russia. Actually, Russia and Lithuania joining the court and getting ready to rumble for the next game upcoming in, let's say, 2 minutes to go. Intanto punta rossa schiacciata, sono belli carichi, occhio attenzione perché vedo il team Kaunas bello pimpante. Oserei dire esplosivo. Di prepotenza. Giusto il tempo di andare al coin toss e ripartire. Intanto c'è una gara delle schiacciate. Praticamente tra i ragazzi. Some Russian friends on the stands. Intanto è veramente una gara schiacciate. L'atletismo dei lituani è devastante. Do we have some Lithuanian friends over there? I can see the official fan club. The t-shirt. Oh, you stole them, the t-shirt. Looks like the ladies were super smiling, like they're not like the supporting t-shirt. These are their t-shirts. You know what I mean? Demo. So you ladies are the cause of their super energetic athleticism. Okay. Got it. Gagarin against Kaunas, Lithuania. On the court is do or die for Gagarin after losing the first game against Novi, Belgrade. Kaunas on the court with the number 2 Jedas, number 3 Džaugis is on the bench, number 3 Jugminas and number 4 Bulanovas, Antonikovsky to Cherbuking and back to Antonikovsky in the low post. The ball stays with the offense and we got 5 seconds on the shot clock. The pull-up for Cherbuking misses. The rebound is for the Lithuanian team, who saves the ball. The lefty layup finished with the inside end by Jugminas gives the first lead to Kaunas. Nice give and go from Antonikovsky to Cherbuking. Got 2 points, 1 point, sorry, for Gagarin, but the lefty 3 of Nojedas extends the lead to 2. Il livello atletico del movimento 3x3 sta salendo
di anno in anno, oserei dire di settimana in settimana. Again, Gagarin and from 3, Cherbuking. Antonikowski fights hard, but the ball stays with the orange team. Ha aumentato il numero dei challenger e ha aumentato il numero delle tappe del World Tour che solo quest'anno, anzi saranno. Ljubljana's on the pinch post, the drive and the hard kick out by Nojedas against Ljubljana's. Finds a tough layup, 4-1 for Kaunas, who steals the ball in the low post. We get a foul on the dribble of Nojedas. Bulanova's check in for Kaunas as Pisklov checking for Gagarin. Turnover for Kaunas. We got Cherbuking, lefty drive and finish with the right hand. 4-2 for Kaunas. Cherbuking fouls Bulanovas. And we have an extra possession for the Lithuanian team. Pliskov and Antonikowski switch the defensive matchup. Step through an air ball by Nojedas against Antonikowski. Loses his handles and drives with the right hand. We've got a shot clock violation for the Russian team. Sul tecnico, ditelo, non è colpa di questa, era la versione non tecnica, volete sentire quella tecnica? Se volete faccio l'approfondimento. Cherbuking with inside and layup and the score is 4-3 for Kaunas. The ball goes inside the paint for Žaugis. And we got another possession for Kaunas. Ljubljana's against Antonikowski, who spends another foul and is substituted by Żariaszko. 1 free throw for Ljubljana's. Ljubljana's banks it in. Cherbuking right end of the board, and we got the 3 for Kaunas way of the mark. Pliskov with the rebound and whoa, the nice dish by Cherbuking to Pliskov. Again, drive by Kaunas and the tough basket after the miss and the offensive rebound for Žaugis. Cherbuking open 3, money, and we got the first lead of the game for Gagarin, who then recovers the rebound, and Pliskov for Cherbuking. Give and go to Pliskov, but the ball is stolen by Kaunas. And nice baseline, but miss by Ljubljana's. Ljubljana spends the foul on Cherbuking. Let's go into the free throw line with 1 free throw. Timeout. TV timeout. Guarda questo. So guys, time out. Just everybody put your hands up, tutti mani su. Mani su, mani su. E una mano contro l'altra. Just clap, 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 clap. Anche di lato, fate pure che vi vedo con la visione periferica. Bravi, bravi, un passo alla volta, semplice, semplice. This is the first step. Back on the court with 1 free throw for
Gagarin, and number 4 Zariashko missing the free throw. Sorry, it was Chervuking who had missed the free throw. Stiamo dando una watch out un po' di incrementi improbabili. Antonikowski, it was the fall, and is going to the free throw line. Misses the lefty free throw. The rebound is for Kaunas, and the tray is good for number 1 Bulanovas. The fall of Jugias. Ziaugis commits the foul on Antonikowski and get an extra possession for Gagarin, and the turnover. Another 3 of the dribble for Bulanovas that goes off the mark. And the right-handed drive for the flyman from Gagarin, so Viktor Zariashko. Cherbuking checks out for Pliskov, and Zariashko scores the 9th point of his team, giving them a lead of 1. 3 seconds on the shot clock, and there's a shot clock violation for Kaunas. A little gamble here for Gagarin, who left the Lithuanian team going almost to the rack, relying on the shot clock being almost to his end. Kaunas, another pull-up 3 out, but the offensive rebound is again for Lithuanians. Another pull-up 3 for Kaunas, another offensive rebound, another mid-range shot by Ziugis, but it goes off the mark, and we got a foul of number 1 Bulanovas. Cherbuking checks in for Antonikowski, and Jogminas is back on the court for Kaunas. Kaunas steals the ball, and we got Bulanovas. The drive and the behind the back pass that ends into a turnover for the Lithuanian team. 9 for Gagarin, 8 for Kaunas. Pliskov pick up with Cherbuking, and we got the drive and not turnover. The ball is saved by Pliskov, who shots the 3 that goes off the mark. Intanto avviso velocemente le prossime squadre che saranno quelle del rinominato girone italiano. Saranno Roma Sud contro Perugia. Again, Kaunas, the lefty 3 for Naužedas gives another lead, 1-point lead for the Lithuanians, and the 3-pointer is out for Gagarin and rebounded by Bulanovas. No look pass that goes straight in the hands of the security guards looking at the audience sat on the bleachers of this nice seaside arena in Lignano. Another turnover for Gagarin, so a steal for Kaunas. Bulanovas. Jogminas in the low post finds space and misses an easy layup. Antonikowski is the quickest in getting the ball and plays the post up and finds Dang a good dish to Pliskov.
Charlie, è arrivato il raiola italiano dello street, Timeout called by Gagarin when the game is tied at 10 and 3 minutes 57 are missing on the shot clock. Scusa, vediamo se hai capito. Vediamo ragazzi. Guys, hands up. Hands up, guys. 3 clap. 1, 2, 3. Basta, ok. Thank you. We're just training. Thank you, spasibo. We're talking about arigato gozaimasu. Shishi. Just saying thanks. Several Back in the game, and there's a foul called against Gagarin that prevents Kaunas from scoring an easy layup. 52, occhio alla situazione falli, che è interessante che sia It's you guys. For you, Mantas in the low post gets fouled by number 1 Pliško. Lui mi ha detto che non spinge. They got 1 free throw for Kaunas. Now every point counts in such a close game. Direttamente con l'avversario sopra, secondo me va a prendere l'avversario proprio e dice aspetta che mi faccio un po' di... Yugminas scores the free throw and then rises very high in order to block the player from Gagarin, and in the next action it's all about Ziaugis, who first scores the layup and then fouls his opponent and gives the possession back to Gagarin. Cherlbokin gets the ball touched for Bulanovas, and the possession stays with Gagarin, who's trailing by 2. Again, the pass to Cherlbokin. Ziaugis gets the ball, and we got a basket after the goaltending from Cherlbokin. Il canestro viene considerato buono come è un altro caso, oppure se già sta tornando giù, è già in fase di calante, la parte difensiva della parabola. Antonikowski low post to Cherlbokin. Ziaugis as quick as
Pliskov, now Jedas, and is on the court for Kaunas. With 44 seconds on the time clock. Of the mark, Cherbokian against all the Kaunas defense finds in the paint Antonikowski, who gets fouled by Bulanovac. The first free throw is out. Watch out for this. In the 10th foul for Kaunas. So we got 2 free throws and possession for Gagarin. Thus, no rebound. The game is tied, and watch out for this. Gagarin has 27 seconds on the shot clock, so 2 possessions until the end of the game. Maybe because there's a strong smell of overtime here in Lignano. Questa è solo la terza partita. Io non so se arriviamo in fondo. Tra l'altro stasera arriviamo in fondo soft con un... So Gagarin has called his last timeout in order to set up his last offense. Cherbokin for Pliskov against Cherbokin, and other foul called against Kaunas, and Cherbokin is going to the line with 2 free throws, and the possession will be for Gagarin. 2 free throws for Cherbokin. Scores the first, 1 more for Cherbokin. La situazione proprio dal 10° fallo si è ribaltata. Erano sotto di 1 i ragazzi di Russia, adesso sono sopra 1. Il possesso palla sarà Misses the second. Cherbokin, 22 seconds, and the possession is for Gagarin. When the ball is deflected by Giaugis, so another 9 seconds on the shot clock for the Russian team. The ball is in the paint for Gagarin. The prayer touches the board, and it's seeing Hail Mary 3 for Kaunas, and this 2 ties the game. We got an overtime in a crazy final seconds here in Lignano, so overtime is going to be played here in Lignano. So the time is down to 0, and the first team who makes it to 18 is going to win, or the first team who's scoring 2 points is bringing the game home. Però il primo ad arrivare a 18 punti si porta a casa questa partita. Guys, please make some noise, team Kaunas. So also 2 free throws in this regime of bonus could be decisive for the game. The drive of Nojedash gives the first advantage to Kaunas. The pick and roll
And the Marcelinho Huertas 3 for Gagarin, and Jarjaško misses the shot. So might be the decisive possession for Kaunas. Bulanovac of the dribble against Cherboking. Lefty layup off the mark. Pliskov. Cherboking spins and the game is tied. Now Žedas falls on the floor. Again Bulanovac for Žedas, blocked by Jarjaško. Antonikowski release Cherbikov, and Jogminas is in for Giagos for Kaunas. The first to score is taking the game home. Now Žedas misses the pull-up two. Antonikowski out, the ball in back to Antonikowski, who scores the game winner. So this game goes to Russia, to Team Gagarin. Showing the skills, and Gagarin is still there now, Otto. Winning this one is still fighting for the first place of the ball, so the third and last game of this ball would be the match. Ovviamente poi c'è anche la differenza, però può essere quello che creerà effettivamente lo spariglio, per usare un termine. Russi, giusto? Ha vinto Gagarin. Dai perché da Daniele anche di insegnarmi come si dice il dai, mamma mia quanta Y, quanta J c'è sto dai. Saluta il nostro Giannis. Tra l'altro Gianni mi piace la calza, che sei come noi, street ball oriented, piace un sacco. Intanto vedo arrivare dal tienda un servizio catering di livello. Vado in tienda come omaggio, porta al tavolo VIP ed arriva un omaggio al presidente. Tenda ha sentito, il boss del Tenda ha sentito che c'era qualche studente e quindi giustamente abituati il Tenda a ospitare grandi personalità, serate di Lignano, quindi hanno portato il tavolo, hanno portato il servizio al tavolo e Lignano mi facendo, sì, il sabato sera tavoli, si sciabola al Tenda. Tanto saluto Canfly che si aggira al campo. Can Fly With Us, Double Crew, stasera dunk contest, anzi dunk show, che in realtà sarà un misto tra un dunk show e un dunk contest. Can Fly è uno dei due protagonisti, non ha bisogno di molte presentazioni, sicuramente lo schiacciatore freestyle più famoso d'Italia e direi di tutto il sud Europa, si sta concentrando questa sera, so che ha delle cose in serbo. Lui e Dmitry Smooth Krivenko, 2 medaglie d'oro per l'ucraino, una gara delle schiacciate show in realtà, però dove voi sarete con i vostri applausi a giudicare, a gasare i nostri 2 top dunker, direi 2 dei top 5 dunker d'Europa per voi, per questa grande occasione qua a Lignano Sabbiadoro, FIBA 3x3 Challenger.
Roma Sud against the winner of the previous game of this qualifying pool here in Lignano, Perugia Dat. Rodriguez, and Bonesio on the court for Roma. Loses the ball, and the ball is black due to the last touch by Giancarlos Rodriguez Made. Mariani spins, finds the head of the player of Rome, and Gurioli up in the air with 1 point. Rodriguez for Bonesio spins but crashes against Mariani. Rodriguez again for Bonesio, and shot clock violation from Rome. The ball is again for Perugia. Mariani for Gurioli. Again Gurioli against Rodriguez. All the way to the right with the right hand, misses the layup. Parrillo with the three is out. Gurioli, the driver, loses the ball. Parrillo, Bonesio with the fadeaway basket that counts 1 point without any rhythm. Mariani, the ball is off the mark, and the other side, Parrillo into Bonesio. Turnover for Roma Sud. Kliuchnik, pinch post play, but the ball is touched by Rodriguez, who has touched also the arm of the player from Perugia. So the possession will be again for the black team. Pin down that freeze. Meschini, spot up free for Gurioli. It's off the mark, and a smart action from Rome with the ball launched on the leg of Kliuchnik, who collects the rebound after the miss of Rodriguez Made. 3 seconds in the paint for Meschini, who was trying to get a good position against Rodriguez. Spin move for Bonesio, off the mark. The rebound is for Mariani, against Mariani. Again, Mariani freezes and finds Meschini for the open three, off the mark. Bonesio, it's a turnover for Roma Sud. Bonesio doesn't agree with the call of the referee, complaining for a foul. Cicchetti is in for Roma Sud with Parrillo and Bonesio. Meschini, low post play. Again, Meschini only the bottom of the bucket. Cicchetti is fouled by Mariani, but gives a nice dunk for the public. Cicchetti spot up free from the top, but it's off the mark. Kliuchnik doesn't rely on his shot. He shots in a second leg, but he misses two. Cicchetti loses the handle. Kliuchnik, great hustle, and steals the ball. 3 from Mariani, and Cicchetti misses the floater of the board.
invece vede in vantaggio i ragazzi. 3-pointer for Meschini off the mark. Sono ancora 7 minuti di gioco. And 3-pointer for Rodriguez, who misses, follows his own rebound and misses the putback. The last one is Cicchetti, Scompiglio che ha portato attenzione. who has 2 points for his team. Another no. Rodriguez all the way to the rack. Has just a foul. And television timeout. When the score is 4 Perugia 2 Roma Sud. Lo troviamo. Questo è il primo time out, questo io vado un po'. Mamma mia che partita, 4-2. Livello bello intenso. Già finito in realtà. Torno indietro, ciao. Questo campo nuovo, ne parliamo dopo. Rodriguez with the free throw. It's good. So it's a 1-point game. Klusik misses the outlet pass and Parillo scores a tough layup. Game is tied at 4. Mariani gets the ball deflected by Bonesio, who sits for a while, leaving his spot on the floor to Cicchetti. Mariani, a nice basket, gives 2 points of advantage to Perugia. Contested ball, the ball is orange. Sub for Perugia. Mariani is going to sit, leaving his position to Meschini, who messes up with Bonesio. Then great play from Gurioli, who steals the ball and then prevents it from going out of bounds by throwing it on the feet of his opponent. Gurioli, oh, what a steal by Rodriguez, who's got quick hands and steals the ball from the end in the hands of Gurioli. Then misses the free, and Gurioli gets the rebound. Gurioli pull up 3. It's an air ball. Cicchetti for Bonesio against Kliuchnik. Pull up 2 for Bonesio, misses. The rebound is for Cicchetti, and then Bonesio gets fouled on the drive and isn't able to score. During the Euro step, but there's something that we done in our culture, you know. Italian body language is more famous. So. Bonesio scores the free throw, so it's a 1-point game. Gurioli not able to score the layup. Bonesio walks the post. Again Bonesio gets fouled, and we'll have 1 free throw. Rodriguez checks in for Cicchetti, and Mariani gives some rest to the big man Kliuchnik. The free throw of Bonesio is in and ties the game at 6. Mariani finds a good kick out to Gurioli. Gurioli slides on the floor, and after the turnover we got a good basket from Bonesio. Mariani pull up shot off the mark. Rodriguez, Bonesio inside the paint, gets fouled by Mariani. Gurioli is out for Kliuchnik, and Cicchetti checks in for Bonesio.
Parrillo shoot from 2 points missed by Rodriguez, but the rebound is for Cicchetti, who scores 1 point from under the basket. It was a 2-point lead for Rome, but the game is suddenly tied by Mariani, and on the offensive rebound from Rome has a basket for the new 1-point lead, and Cicchetti uses 1 foul to stop the post-up action from Perugia. 4 minutes 16 seconds when Mariani pulls up a 3 and misses, and Kliusnik fights out for the rebound, and the ball is black with 12 seconds on the shot clock. Mariani, the runner of the glass, is out. It's off Marie, and Rodriguez pick and roll with Cicchetti from deep. Rodriguez only the bottom of the net. Kliusnik from Mariani, hesitation move, and Kliusnik drives against Cicchetti, extra pass, but on the air ball of Mariani, the putback of Kliusnik doesn't count, since we got a shot clock violation committed by Perugia. È arrivato il deltoide, per favore fate un po' di spazio in tribuna perché sta arrivando il deltoide più grosso d'Italia. È omologato? Levategli quella cosa dalla testa per favore, però, perché sei... No, dai, siamo stretto in questo... You have a timeout on the court when Roma Sud has 3 points, has a 3 points lead against Perugia. Piazza tutti da sempre, quindi nessuno comunque ti darebbe mai una lira, scegli. Soprattutto visto il tricipite. Guarda che ha perso il deltoide. Una volta il Guadala si è ispirato a lui per farsi il deltoide. Prima c'era Scegli, poi c'è il Guadala. Adesso l'ha un po' perso. Rodriguez, the kick out for Parrillo again, the drive, gets his own rebound and scores from under the basket, giving a 4-point lead to his team. Meschini is fouled by Parrillo, who claims to have taken only the ball. So they're just confirming they are ready to go. Kaunas just reminding Meschini has got a free throw to cut the lead down to 3, but misses the free throw. we're just refreshing ourselves. Towering ourselves. Bonesio with the drive and the kick out for Cicchetti, open 3, long, and the rebound is for Parrillo, who gets an unsportsmanlike foul from Kliusnik, who pushes him away, trying to get the ball as quick as possible after the basket. Preso dalla foga di ripartire con l'azione, purtroppo si becca l'antisportivo. So free throws and possession for Roma Sud has got a good lead so far in this game. Fuori Gurioli, dentro Mariani. Attenzione perché ormai Roma Sud ha preso un discreto vantaggio, più 5 punti
Ricordo che 3 minuti sono ancora da giocare e 3 minuti sono infiniti. No, io sto solo dicendo la situazione. The offense for Roma Sud up by 5. Bonesio against Kliučnik. Bonesio for Rodriguez, who drives with the left hand, tries a little up and under. Kliučnik and Meschini, whose pass toward Mariani is deflected. Circuito di Lignano Sabbiadoro, girate scooter, visto che Meschini e Rodriguez si stanno letteralmente dando battaglia. That's a warning for Roma Sud for touching the ball too soon after the check, not allowing the ball to be played. È una zingarata. Termine tecnico. Nei playground. Guardare la casa in tutti i costi. Vabbè, ma non è che... Tecnico, 4 seconds on the shot clock for Perugia, and Kliučnik receives a great dish in his hands and has only to put the ball inside the basket after this pass from Mariani. Rodriguez steps back, another basket. Kliučnik for Mariani, who maybe stepped out of bounds. Another ball in for Kliučnik, who misses the layup. 5-point lead for Roma Sud when 2 minutes 10 seconds and on the shot clock. Rodriguez extends the lead to 7 points. Mariani back to Kliučnik, and it's a turnover. The negative streak is too long now for Perugia, and the team captain Mariani decides to call a timeout in order to organize something for this last 2 minutes 3 seconds in order to upset the 7 points gap between his team and Roma Sud, who seems to be in complete control of this second game between Italian teams here in Lignano. Sono molto lunghi, ma le percentuali romane possono anche portare a chiudere a 21. Questo è l'anno assurdo. Assolutamente, molto vicino, però è tutta lì. Bonesio has the ball deflected by Kliučnik and then fouls. Mariani is the fourth foul for Roma Sud. Mariani drives and gets the ball stolen by Rodriguez. Then there's another shot from Mariani, who retrieved the ball off the mark. Rodriguez stops and pops. The shot is out. Gurioli misses the three. Bonesio receives the give and go and spins in order to create a shot off the mark. Kliučnik from the mid-range of the mark. Rodriguez finds Bonesio against Meschini. The tray for Cicchetti is out, way off the mark. The tray for Gurioli. Air ball. So, with a 7-point lead when 53 seconds are left on the shot clock, Rome seems to be the winner of this second game. Nice behind the back pass from Parillo to Bonesio. The rebound goes out of bounds. Let's see who's the possession. The possession is for Perugia. Meschini to Kliučnik. Meschini steps back, pulls up a three off the mark. Kliučnik works the post against Parillo. Nice spin and gets fouled. Free throw for
simulazione di gioco fermo, una roba diciamo Kljusnik. americano, cercare di rubare tempo a gioco fermo e avvicinarsi. The lead stays at 7, but there's an offensive rebound for Perugia. Kljusnik with the tray out of the mark, and the rebound for Rodriguez cuts the hopes of Perugia close to 0. Sono pesantissimi per lui, l'ombre del partito, Rodriguez. Se li mette entrambi è chiusa. Rodriguez is at the free throw line. Vediamo un po' di oggettivamente con 20 secondi sul tabellone, come dicevamo prima, fino a che non è finita comunque Misses the first free throw. c'è ancora della differenza a reti, quindi non mollare alla fine, differenza retine. Scores the second. 8-point lead for Massoud. Gurioli misses the pull-up 2. Rodriguez with the 3 of the mark. The ball is contested and the ball is for Perugia. The teams will be playing until the end of the game because the gap will be very important in 3 teams' arrival in the end of the pool. But the game it's over. 17 Roma South, Roma Sud, and 9 Perugia. Un challenger. Siamo in po' di energia, facciamo sentire che ci siamo. Dai raga. Passano le ore, quasi ora dell'aperitivo, attenda Chic Summer. E lì, se volete un aperitivo, consigliatissimo, il tenda, un bel mixology, un bel cocktail, un bel assortimento freschezza, tornate qui, vi mettete lì all'ombra, vi gustate un bel partitello con il cocktailino. Io sono andato ieri sera, mi sono fatto un Japanese tea, ma è fatto molto buono. Col midori perché sono un po', poi d'estate volevo un po' di frutto, un po' di sapori fresh e anche un po' il colorante verde mi fa sembrare un po' in vacanza. Però me l'ho preparato come si deve. Io quello un pochettino più Un Mexican Mule Mexican Mule di livello importante. tutto bene. Primo se vuoi prendere qualche cartella, Vabbè, stavo per darti io la chiavetta. che su da game 1 a game 4. Quindi 2 e 4 sono quelli degli italiani. 2 4 sono le nostre, poi ti vuoi prendere anche qualcuna Oh, vedi la 4 ne ha fatte qualcuna bella, tipo come immagine copertina con dietro la bandiera dell'Italia che sventola, cose un po' patriottiche. senti, c'è una... Te la sto per rubare. Kaunas against the Novi Beograd here in Lignano. It's Bulanovas who gets fouled in this first action of a game that sees Kaunas against the wall. They have to win in order to keep their hopes alive. Good pick and roll, ball in the low post for Novi Beograd, and there's a fall drawn that will send to the line number 2 of Belgrade, Džakovi. The free throw is in. Jogminas in the low post, spins and misses. Džakovi for Simunovic. Sorry, for Milosevic. Simeunovic. Simeunovic has his pass deflected, and Perkovic checks in
Milosevic, the miss, and immediately with the 3, Kaunas, but after the rebound, Ljubljana is not able to score. Drašković pick and roll, Milosevic, open 3, open 2 is good. Again, Bulanovas, the ball in for the layup and the putback then of Ljubljana. Drašković gets fouled in the low post, called by both referees. Milosevic faces the basket and tries to feed the low post, but the ball is deflected and goes out of bounds. Jugias gets fouled. Bulanovas for Ljubljana, who misses the alley-oop, and Drašković with the rebound. The 3 by Simeunovic is out. Kaunas in offense walks the low post with number 3, but the shot is off the mark. The agonism is really high in these games. Score is 3-1 for Novi Beograd against Kaunas. Ljubljana misses another alley-oop, and Milosevic off the dribble pulls up a 2 that comes long. Bulanovas shots after a crossover. Ljubljana's offensive board gets fouled, and one of Ljubljana's was going to the free throw line with one additional free throw. Game is on in Lignano. Simeunovic pull up 2. It's good. And Novi Beograd gets his lead back to 2. Tries to tie the game. Bulanovas, but the shot is off the mark. 9 seconds of the clock for Milosevic. Perkovic from under the basket. Bulanovas for Džakovi. Scores the 4th point for Kaunas, and then again Perkovic extends the lead back to 3. Bulanovas, Džakovi lefty drive, shots with the right hand. The rebound is for Beograd. Simeunovic for Perkovic, low post. The right hand hook extends the lead to 8-4 and for Novi Beograd when 7 minutes 30 seconds are remaining on the game clock.
30 seconds stalled. We got some timeouts called by the teams. One each game, and the TV, the live streaming timeout, if needed by the live streaming, live broadcasting. While the super team Ljubljana is The quick basket for Kaunas after the timeout, where Simeunovic goes to Džakovi, who misses the shot, but will go to the line with one free throw due to the foul of number 2 of Kaunas. Who shot a lefty 3, a lefty 2, sorry, and is good. Cuts the lead back to 1. Džakovi walks the post. Bulanovas from the corner of the mark. Again, Džakovi for Perkovic. Perkovic gets fouled. And we'll go to the line in a moment where Milosevic is struggling with scoring. Novi Belgrade needs points from the other guys. Hustle play by Zjugis, who ties the game at 8 when 5 minutes 40 seconds are remaining on the shot clock. Milosevic all the way to the rack with the left hand. The basket is good. Again, Kaunas tries to find his way to the basket from the dribble. The pull-up comes up short. Simeunovic for Milosevic. Again, Milosevic airs the 2 from the dribble, and the lead is back to 3 for Belgrade. 5 minutes 13 seconds. Bulanovas gets fouled by Džakovi. Novi Beograd ha vinto il precedente con Gagarin, quindi by winning this game. Novi Belgrade, who's just stolen the ball, by winning this game would make it to the pool phase of the first of the main bracket of this challenger. The pull-up from Milosevic comes up short, but great rebound by Džakovi. 1 point on the board for Belgrade, whose lead is back to 4, cut down to 3 by this layup from Bulanovas. Another miss for Džakovi. Corner 2 missed by Kaunas. Jogminas with the rebound. Then quick 3 and quick 2 for Simeunovic. It's a great game. Another quick basket for Jogminas. So the lead of Beograd is 3 points now. That's substitution. Bulanovas sits and Zjagis gets back on the floor. Simeunovic, the pick and roll for Milosevic, some ball handling skills for Milosevic, who airs a 2. The defense is considered to be good. The side of the backboard is hit by Simeunovic, who catches the rebound after the miss from 3 points from Kaunas. Simeunovic again. Pull up 2, and the lead of Belgrade is 5 points when 3 minutes 39 are remaining on the shot clock. Jogminas try to reach Zjagis, and the ball, I think, is black, while there's a timeout called by the Lithuanian team, who's seeing this game slowly sliding into the hands of their Serbian opponents. Siamo qua al challenge, al primo challenge italiano del FIBA 3x3.
8 Goods rapping nel video ufficiale. Attenzione perché 3 seconds on the shot clock for Kaunas. Bulanova scores a double high pick and roll, doesn't dribble, but puts up a 2 that cuts the lead back to 3 for Kaunas. Belgrade, Milosevic 6 seconds, finds Perkovic, who gets fouled by Bulanovas. Sixth team foul for Kaunas. Open 3, open 2 for Džakovic, who nails it. 18-13 for Novi Beograd. The missed 3 for Kaunas, but Giaugis wants to keep his team alive and scores a putback 2. Got 2 free throws for Draskovic. The first is in. 19-14 for Novi Beograd. Draskovic misses the second. And Bulanovas with the pull-up 2. Again, the 2 for the game for Draskovic is out. Ziaugis gets fouled from Draskovic. And the ball is for Kaunas, who's trailing by 5 when 2 minutes 35 seconds remain on the shot clock. A lot of tough plays under the basket. Giaugis scores a tough layup, and there's a foul on Simeunovic. 2 free throws for Simeunovic. We can close the game by scoring both the free throws. The first is in. And the match ball is in the hand of Simeunovic. So Simeunovic scores the 21st points, and Kaunas loses both games, and it's out of the tournament, while Belgrade wins the stage and checks into the main bracket. Tortona Kings, Roma Sud. Last game is between Roma Sud and Tortona Kings. Bellissimo, perché non è già stata fatta, tra virgolette, non si sa già chi passa. È proprio qua che se la giocano, ma anche chi vince non è detto e chi perde non è detto, cioè, vedremo dopo. Right after this match, we'll be starting with Pool A. So just announcing Quick warm-up for the two teams before the coin flip that will decide the first possession of the game. Pool A and Pool B.
first one will be Novi Beograd joining Ljubljana and Princeton in Pool C. And the winner of this quali draw, the Italian quali draw, will join Cranj. So last game of this, let's call it qualification round before the main bracket, where Roma Sud would guarantee himself the qualification to the main bracket by winning this game. Cicchetti receives deep in the paint and drops the point into the basket. Again, the drive from Sabbiadoro, who gets fouled. Open two for Sabbiadoro, off the mark. Rodriguez maybe steps out of bounds, but the referee on the baseline judges it good. Good baseline for Rodriguez, and Bonesio fouls for Sabbiadoro. Bonesio checks out for the check-in of Parrillo. And the game is 2-1 for Rome. The offensive board for Parrillo, who gets fouled, and there's an extra possession for Rome. Parrillo, a couple of fakes, but gets blocked by Petronio. Petronio, the baseline. Good kick out for Sabbiadoro, who misses the two. Parrillo tries a direct pass inside the paint for Bonesio. Parrillo goes in the low post for Bonesio, posting and toasting, a couple of spins on the pivot foot, and gets fouled by Sabbiadoro. 1 free throw for Bonesio. Bonesio misses the free throw. Bovo with the board, and the ball is still for Tortona. Bovo gets blocked by Cicchetti, who jumps in the sky for the block on the other end of the action. Bonesio goes another time to the line to shoot a free throw after getting fouled. Another miss for Daniele Bonesio. Sabbiadoro walks the post. Bovo spins and misses an easy layup after the spin. The ball is still for Tortona in a close game after 1 minute 28 seconds. Grampa for Sabbiadoro, who falls down. Two-pointer for Rodriguez comes up short. Rodriguez misses another shot again. Rodriguez, after the offensive board from Cicchetti, was being a major factor in the fortunes of Rome in this beginning of game. Foul of Rodriguez on Sabbiadoro, who's shooting a free throw. Bonesio give and go for Rodriguez, who goes up and down for the missing layup, and then the ball goes out, and the possession is for the defense.
col dipsy per lo stile. Faccio la delizia. Questa l'ha fatta non per noi, l'ha fatta per la diretta di Charlie. Bravo. Voleva così fare il dipsy 2. Bonesio receives deep in the paint, kicks out for Cicchetti. Great defensive closeout from Bovo. And after on the pull-up jumper, we got an air ball, so the score stays at 3 Ram South, 2 Tortona. Garampa gets fouled by Rodriguez, who tries to steal the ball every time has a player driving next to him, but this time has exaggerated a little by hitting the head of the player. Parillo pulls up a 2 from the corner that comes up short. Garampa against Parillo. Petronio, hesitation, open 2 for Bovo, missed the offensive rebound is for Tortona. Bovo misses the floater. Rodriguez hustles for the board. Bonesio in the low post scores 1 point. Again, Bovo that crashes against the defense, then gets his own rebound, and the game is again tied at 3. At 7 minutes or seconds from the end of the game. The game is tied at 4. Però ne parliamo, ragazzi. Io faccio le magliette che vanno forte su Instagram. Parillo with the 2 of the mark. Petronio, Bovo, and then Petronio again for Bovo, cross step, and then the miss. Cicchetti, another rebound. Parillo again. Parillo of the dribble against Bovo, who nearly steals the ball. 2 seconds. Cicchetti. Shot clock violation for Rome. The game is not taking off due to the tiredness of the players, and also due to the fact that the players know the importance of this game. Most of all, Tortona. If they're losing, they leave in the tournament. Bovo misses the shot and then gets his own rebound and gives the lead to Tortona. Bonesio gets the ball in the low post and dishes out for Rodriguez, who airs a 2 that comes up to be short again. Rodriguez, who says, okay, the first one was just to aiming to the basket, I won't miss the second, and that's it. Sabadin all the way to the rack. The kick for Bovo misses the 2. Cicchetti. Again, Cicchetti misses the driving floater. Petronio for Sabadini, who loses the handle and the ball and the possession. Tourbillon of substitutions. Io sto con lei che vi mette in bolla, voglio vedere giocarvi ma seri, puliti. Le sportellate sono concesse, ma fatele almeno, non fate le pussi che vi toccano cercare le spalle. Si può dire? Non so, perché qua siamo in sportellate, fate a sportellate. Time out for Roma Sud. Se volete abbiamo dei posti, tanto c'è il sole lì, c'è il sole che... ma almeno là siete seduti, lo dico così in generale. Guardate un attimo, guardate un po' di partitella, con calma. Stasera poi abbiamo dal contest 10:30, venite, facciamo un po' di spettacolo. Abbiamo 2 dei top dunker in Europa che arrivano con la testa al ferro là. Vedete cose che vedete solo su YouTube, ma forse neanche. Bonesio in the pinch post, spins, then gets again his balance and puts 1 point on the basket. Then Garampa is fouled on the drive. C'è.
Bravo, chi è che la fa? Chi è? Bravo, così ti voglio spontaneo anche il pubblico. Bravi! Perché vuole ancora un bravo? Brava, bravo! Oh, guarda qua! Guarda qua! Sabbiadoro loses the handle. Cicchetti against Bovo with the left hand. The shot is a little off the mark. Bovo gets fouled from Bonesio and one from Bovo. E intanto mette il sesto fallo sulle spalle di Roma Sud, quindi ottima giocata da parte del Tortona. Is the sixth foul for Roma Sud when 4 minutes 57 seconds are left on the shot clock. Attenzione perché Charlie sta facendo fuori un numero di giga che neanche si spiega sulla diretta Facebook e di qua è arrivato. Ah, stai a posto lui giga proprio perché ormai. Let's see the steal from Tortona. Bovo from the heart of the pain. The game is tied at 7. Parrillo drives to the rack with the reverse layup and gives the lead back to his team. Tortona with Garampa, who plays the pick and roll and attacks the rim. Garampa again for Bovo, who airs a 2. It's good. 9-8 for Tortona. And then Petronio jumps above the upper floor and sends back home Giancarlos Rodriguez. Lo sappiamo, su +1 ai ragazzi maglia arancio in questo momento. Tortona Kings. Bonesio spins and gets blocked by Bovo, who is not able then to save the ball, and it goes out of bounds. Ai Kings per la gara delle stoppate. C'è una gara delle stoppate. It's being a block party lately here in Lignano. Garampa blocked by Rodriguez and then traveling violation. Tortona is leading by 1, 9-8. Rodriguez against the great defense by Garampa, who gets beaten again. Rodriguez, tough layup and a foul from Cicchetti, who pushes the defender from behind. Timeout. When 3 minutes 58 seconds are remaining on the shot clock, and Tortona is leading by 1. Un saluto a Brian che sicuramente ci ha visto che si è fatta la gentilatura fresca stamattina e pettinato. Stai dicendo la pettinatura Matalo? La pettinatura Matalo. Sembra una canzone di quelle hit dell'estate. Sabbiadoro on the free throw line due to the bonus scores the first. Toto è passato sotto lo streaming, però i suoi rastano. And scores the second, giving a 3-point lead to Tortona. Bonesio gets fouled by Sabbiadoro and will go to the line for one free throw. Lui quando gioca attorno a sé vede il Colosseo. Free throw from Sabbiadoro is out. Sabbiadoro loses the handle. Bonesio for Rodriguez, airs a 2. It's in. 11-10 for Tortona. Petronio, nice dish for Bovo, who wasn't expecting that accuracy of passing, so he didn't run to get the ball. Turnover for Tortona.
Rodriguez wants to go to the low post. No, goes to Parillo, who finds Bonesio in the low post. It's a foul from Bovo. And Bonesio is going to the line in order to shoot in one free throw. It's in, and the game is tied again. Bovo loses the handle. Roma Sud again. Bonesio to the rack, gets fouled by Sabadin. Official communication, please. Liman and Bandung, get ready. Liman is there. The free throw for Bonesio is good. New lead from South. Sabadin spins and gets fouled by Parillo. We'll be starting with Liman. He'll go to the line. Once again, Liman and Badung, get ready for the upcoming match. Thank you. First free throw is off the mark. Both two are off the mark. Rodriguez again off the dribble, beating the shot clock. Shot is off the mark, and Cicchetti then touches the ball. Rodriguez with a hustle play gives 2 points at a 2-point lead, and then Rodriguez fouls and will send to the line Sabadin. The first is off for Sabadin. Scores the second. Cicchetti for Rodriguez. Again, Bonesio with the layup. Grampa for Sabadin, who loses the handle. Yes. Bonesio against Bovo finds the kick out for Rodriguez, who gets the foul from Sabadin, who crashes on him. Rodriguez misses the first of 2 free throws. Scores the second. Grampa has a free, chases the ball, gets his own rebound. Open 2 for Bovo is good, and cuts the lead back to 1 for Roma Sud, and Petronio blocks Rodriguez again. Petronio is blocked by Cicchetti, and Petronio fouls Bonesio. Cicchetti is relieved by Parillo, while Bonesio misses the first free throw. Anche per lui sono 2 tiri liberi, in quanto anche Tortona Kings arriva da bonus. Second free throw for Bonesio is good. It's up to now Roma Sud. Bovo reverse layup off the mark. Rodriguez
to the rack, misses. Bonesio, the putback is off the mark. Grampa attacks Parillo off the dribble. The pull-up is off the mark. Bonesio. It's a long posting up against Petronio. And what a block from Bobo. Petronio open two for Grampa. Misses the two. Rodriguez. The ball is very slow, so deflected. Get a timeout. Ci sarebbe un mani su applauso, Dai, fatemeli subire. Dai, applaudiamo un po'. Grande, c'è lo spirito giusto. Ragazzi, che partita, 55 secondi alla fine. Il vantaggio di 2, Roma Sud. Che hanno la palla in mano. So Roma Sud is leading the game by 2 points. Difficile per entrambi. And we'll have another possession when 55 seconds are remaining on the shot clock. Rodriguez misses the pull-up. It's a big chance now for Tortona. Again, Grampa to the rack. Shot clock violation by Tortona. Warning for the check ball to Tortona. Rodriguez the handoff with Parillo, then pick and roll with Bonesio. Parillo drives, kicks for Rodriguez. Rodriguez walks the post and shots a fader that touches the board, then goes out of the rim. Again Rome. Bonesio. Rodriguez. Parillo gets fouled by Petronio. Attenzione perché sempre nel body language. Allora Petronio spiega, lui mi ha fatto la motosega, il movimento di accensione di un motore a scoppio. Quando batti uno e fai la motosega. 2 free throws for Parillo, scores the first. Attenzione Roma Sud, io lo so perché ho acceso la motosega più volte. The gap now is 3 points. Per Roma Sud, autoscode alla fine che comincia. Second one is out. Petronio receives in the heart of the paint. That then gets his rebound, and it's a traveling for Petronio. And the game is over. Rome South reaches the main bracket with this victory against Tortona Kings. Quindi salutiamo ufficialmente le altre due squadre e vi Sempre avere la certificazione, la garanzia da parte dello Stato, ma mi sa che Roma. Anche se mi sa che Roma, ragazzi, vincendo le due, mi sa che sarà lei la squadra, non aspetto conferma. ma non può essere altrimenti, la vinte 2 su 2 e la lì sarà Roma a passare, che se la vedrà col girone D, nella pool D finirà. La capitale si unisce al pool D. E ragazzi, adesso cominciamo la parte seria, nel senso, le prime partite servivano per trovare le due squadre, lanciare ai gironi. Una l'abbiamo, anzi abbiamo trovato tutte e due, e adesso partiamo con la pool A. Arrivano anche le prime schiacciate di qualcuna delle stelle del warm-up.
siamo in perfetto orario rispetto all'inizio del Q&A anche per lo streaming. La prima partita sarà Liman contro Bandung dall'Indonesia, Liman from Serbia. Badung in maglia nera, Liman in maglia arancio, Liman, che tra l'altro la squadra di Liman è una delle più forti al mondo. Non dirlo a nessuno, Claudio. Attenzione che stiamo partendo con il gioco vero. Il ragazzo in maglia arancio è una delle squadre più forti di tutto il mondo. Il ragazzo che adesso in maglia arancio è seduto in panchina è il quarto al mondo. Campione del mondo, ha vinto. Aspettiamo che entra per dire qualcosa di più. Aspettiamo che entri. E vediamo i ragazzi indonesiani la Serbia guarda in questo momento il ranking numero 2 del pianeta con la palla in mano e Beck sono qui in mano Fabio, ma guarda come ruba e ficca subito Stefan Stojacic. Lui, il numero 3 in maglia arancio è... So Liman is facing Bandung, the Indonesian team. Here in Lignano, the score is +1 for Liman, the team seeded number 2 in the world. Corner 2 for Liman, but it's off the mark, and open 2 for Liman that works the post, and we are traveling in violation by number 1 of Liman. Questa è solo la prima partita, quindi anche loro si dovranno scaricare un attimino. Liman on the floor with Un attimino più reattivi, comunque è una sfida tra titani sotto il testa. Allora qua Ratko, Vasic and Koic. Guarda l'intensità difensiva in uscita. sì, non mollano niente. While Guantara, Gosal and Kozazi are on the floor of Bandung. Well, free throw for Bandung. That is in and ties the game. High defensive intensity for Bandung. We're looking to one of the most famous and absolutely top-ranked team in orange. Liman on offense Serbia. This guy with the ball is Stefan with the corner 2 short. The lead is still 3-2 for Liman. Cut down to 1 by this shot of Kosazi. Koic gets fouled. And Vasic checks in for Liman. the best ranked of the season, having already 6
Vasic with the easy layup 4-2 for Liman. Dei ragazzi di Liman che vedete che con un blocco, un taglio sono già giocare. Kosasi with 4 seconds manages to get out of the 1-point area. The 3, it's an air ball for Bandung. Actually, Badung is still there. Again, Liman on offense. Nice backdoor cut. And easy layup. So many times. Kosasi in the low post absorbs the contact and launches a nuke that is off the mark. Pick and roll, another 2 easy points for Liman. 6-2 for Liman. Bandung on offense. The fadeaways of the mark. Corner 2 for Liman. 6 seconds on the shot clock. Other open 2 for Liman. And the lead is extended to 6 points. Kosasi in the low post against Koic. Other missed the shot after the spin move. Ball goes deep in the paint. Vasic 2 points. Open 2 for Bandung. Cuts the lead to 5-9-4. Again Liman and nice no look pass with the ball. In the hands of Liman, followed by Bandung, and that stops the clock. And we got the first TV timeout. What intensity. Ok, mamma butta la pasta. Ok, me l'hai riciclato. Bene, sì, bene, dai. Back on the field, Liman with Koic, Radkov and Stojacic. Radkov, good reverse, 1-pointer. The foul from Koic on Kosasi. Kosasi with the dunk, 11-5 for Liman. Loses the handle. Koic. So Stojacic the drive, and the last touch is of a black jersey. Subs for both teams. Molto giovane, non è grandissimo, quindi era molto giovane, era nel circuito della nazionale anche del Turnover for Liman. un bel giocatore. Scusa Viotto, let me just announce Again Koic. will be the upcoming That's a foul on Radkov. Piran and Tough defense played here by get ready Bandung. because this match may finish earlier. Non ci credo, non ci credo. Marcelinho Huertas move 3 standing on 1 foot for Koic, and the drive by Bandung is missed. Again Koic launches the 2, but chases the ball and gets his own rebound. Again Radkov, tough layup, 14-5 for Liman. Open 2 for Bandung, ball is off the mark, miss the second opportunity, then
They score from mid-range. The quick two is missed from Liman, who don't have to think the game is already over. Radkov in the low post, traveling. Getting ready, please, for the next game. Traveling for Radkov. So maybe Sorry, not Radkov, Vasic. Kojic checks out for Stojacic. Deflection and the ball is to Stojacic and then Rotkovic. Ball in the corner, Vasic. Spot up two, out. Stojacic gets the rebound and scores another point for his team. Ball in the low post, and there's the miss for Bandung. Radkovic, oh, nice reverse spin for the 17th point of Liman. Rebound for Stojacic. Again, Vasic, Stojacic, open two. Only the bottom of the bucket. The Stojacic tries to steal the ball from behind, but it's great the player of Bandung to elude the intervention and then scoring 1 point. Game Bandung tries it two but comes up short. Open two for Radkov. Again Bandung. And Stojacic scores the 20th point for his team, who misses only 1 point before closing the game at 21. Touch pass from Vasic to Stojacic, who closes the game with another two. 22-7 for Liman, and 2 minutes 10 seconds were left on the shot clock. This is a display of what these guys are capable of. Liman Mesano is one of the top team, just warming up versus Badung. We'll see Badung later on versus Cremona Cobram. Whoa, later. And then, of course, Liman Cobram later on. Next game, the Slovenians of Piran will face the Japanese team of Yamato. So the coin toss that will decide the first possession. Welcome to the very first FIBA 3x3 Challenger host here in the Lignano Sabbiadoro by FIBA Ital Basket in association with the promoter, streetball, the 3x3 promoter, official promoter, Free Italian Streetball, and of course, super thanks to the city and to Friuli, Venezia Giulia, guesting us here, this beauty landscape in Lignano. Teams are ready to begin this game.
So Šrebovt will begin the game. Sat on the bench for Piran, while Ovnik, Kavdzic and Šrebovt, and Ovnik are beginning the game on the floor. Hinckley for Yamato and Zoff, and then brings a pick and roll for the pull-up 2 of his team. Finsgar controls the rebound. Again, Finsgar pull-up 2. No. Ovnik for Finsgar, who gets blocked by Hinckley. Finsgar pick and roll with Kavdzic. Kavdzic from 2 short. Pick and roll, the pull up 2 off the mark. Finsgar, Ovnik. Spot up 2. Again, pull up from Yamato. And deep position for Kavdzic, who checks out for the Šrebovt. That's a 1 free throw for Kavdzic, who's got to shot before receiving the sub. Local promoter, first of all, because Slovenia is super close. Nice kick out in the corner, and the drive of Yamato that finds 1 point. Kavdzic with the right hand gets fouled. Ovnik checks out for Šrebovt. That's sub for Yamato too. In May, and they won also Penang Challenger in Malaysia. So Piran is standing. The free throw of Kavdzic is in. 3-1 for Piran. They got already 5. Pull up 2 ties the game for Yamato. Finsgar tries a difficult pass for Kavdzic, and Sugimoto with the 2. Šrebovt misses after the pick and roll. Hinckley. Is absolutely on fire. Their sharpshooter here is Again, Sugimoto. 2-point shoot here. Yoshiyuki's on fire. Well, it wasn't Sugimoto, but it was Japanese Steph Curry. Hayate. Dusan Bullet, the Japanese Dusan Bullet. But Finsgar to Šrebovt. Finsgar against Šrebovt. Left penetration gets fouled from Hinckley, who gets the sub. Hinckley getting some few seconds after the 2 amazing blocks. Šrebovt misses the free throw. Finsgar gets beaten, and 8-3 for Yamato. Ovnik again, tough basket from Gasper Ovnik. Again, Yamato with the penetration and the kick out that goes straight into the camera. Ball goes to Piran, while Yamato is putting on the upset of the day. Ovnik in the office in the low post. Great dish to Finsgar, who hammers down the two-handed jam. Step back 2 for Yamato. Another 2. 5-10 for the Japanese team, who's upsetting and upsetting everybody expected is about this game. Finsgar, what a block.
Ovnik, Šrebov for Finchgar. Sub. Primo in Slovenia ed è il quinto al mondo. Vero ridicoli. Timeout for Yamato. Primo in Slovenia e il quarto nel mondo, quindi significa Was leading by 4, 10-6. vinto il mondiale. Simon. Dietro direttamente a Stefan Stojacic, che è quello che abbiamo appena visto dominare la partita precedente. Yamato on offense, Hinckley. Ma lui è sopra Same motion for Yamato. Pick and roll with Hinckley and Sugimoto. Sugimoto again. Ovnik, great steal. Two-pointer for Kavjic, who scores. E mi sa che hanno cambiato la strategia e And the foul by Shavov was sent e soprattutto quello che deve temere il Giappone Yamato to the nei secondi 5 minuti del match. line. I ragazzi di Piran mi sono spaventati, infatti hanno già un po' ricucito il campo di prima. Free throw missed there from the Japanese team. Finchgar, Žrabo and Ovnik pick and roll with Kavgic. The three from Ovnik comes up short. Guarda se Simon a uscire. Foul of from from Finchgar on Hinckley. Ricordo tra l'altro sta arbitrando Gianluca Sardella, arbitro federale sia della maggiore Again, pull up 2 for this Matsuaki Finchgar with the same dime. Alley-oop to Hinckley, and then Kavjic, shake and bake, uses his body to get an advantage and gets fouled. Yamato is still leading by 2, thanks to his accuracy from 2-point range. Trouble with the check ball, Shrabov with Kavgic. Kavgic gets blocked by Hinckley. Finchgar creates space, 4 seconds. Finchgar loses the handle, shoots. The shot is short, and Ovnik checks back on the floor for Finchgar. Nice drive. The drive, Japan with the triple penetration. Arakawa, Shrabov, 2-pointer that cuts the lead down to 1. Hinckley, Bella la lettura, ball in the paint, and Ovnik fouls the Japanese player, who is going to the line with 1 free throw. Is the top 4 for Piran. The Japanese misses the free throw. Oh, great pick and roll, and Shrabot has only to put the ball inside the basket for an easy 2. Look at the defense of from Ovnik. Again, the ball is all runs after the turnover from Hinckley. Ovnik gets back on the bench as Hinckley does. Kavjic with the 2 from the dribble. Dagger is the first lead of Piran. Then Shrabov fouls the Japanese on the drive. Warriors, Houston Rockets siano dei buoni tiratori da 3. Ecco, se guardate le più forti squadre di 3 contro 3 nelle parti calde,
The lead is cut down to 1 by this free throw. Finsgar pick and roll with Kavgic. The alley-oop for Finsgar! At the age of 30, still jumps more than most of youngsters. The 2 comes up short. Again, Kavgic. Kavgic for Shrabov. 40 move. Shrabov gets fouled. And we'll go to the line with 1 free throw. Allora, io ho visto Dusan Bulut non mettere 7 triple in una partita, non metterle in un quarto, metterle in 2-26, 7 su 8, distrutta la partita. The free throw for Shrabov is in. Again, Finsgar, great defense and great layup. Kavgic gets fouled from Hinckley. 8 su 12 da 3 abbiamo visto fino adesso, da 2, più o meno, i giapponesi secondo me sono 5 su 8. No, is that the foul? Is that a turnover? Piran ti direi che è partita con uno 0-4 e poi non è sbagliato. Piran plus 2. Same motion for Japan. Pazzesco, flyby. And another pull-up that is missed, but the Japanese team hustles on every ball. Other 101 deep 3 from straight from Osaka, but is way short. And there's a timeout when 3 minutes 42 seconds are left on the shot clock. And Piran is leading by 2 after trailing, even by 5 points. While Hinckley, Sugimoto, Matsuwaki and Hayate are making the life very difficult for the Slovenian team. Ancora 3 minuti e 40 di gioco. Vi ricordo che il primo che arriva a 31 blocca il cronometro vince. Finsgard dishes out for the open 2 of Kavgic, but doesn't miss when he's got his feet on the ground. Fall of Shrabov, while Ovnik is still sitting on the bench. 19-15, a 2 from Piran would end the game here. Great defense from Piran. Kavgic, series of touched passes, but then the ball is retrieved by Yamato. Hayate for Hinckley. And then Shrabov loses the handle. The 2 is missed, then the ball touched by Finsgar. Timeout for Piran, who wants to keep the flow of the game in his hands. Io non ho ancora il coraggio perché ci credo che ritorna al sole. Io l'ho alzato scaramanticamente. Cappellino, occhiali, ci credo. Adesso va via. Arriva il vento della Back on the court. Hayate with the ball. Più da Udine secondo me. È arrivato, scusate. The exit where Hinckley is sitting on the bench. Deep 2 of the mark. Finsgar and Kavgic. Best line, great body control, misses, and dishes to Shrabov for the 20th point of Piran. The drive of Yamato. Finsgar to Shrabov, who controls the ball with some difficulties. Oh, great ball to Finsgar for closing the game. And Piran, with a couple more difficulties than expected, wins this game with the score of 21-16. Soprattutto per i nostri amici giapponesi
Arigato gozaimasu, very nice play. What a play by Japanese team. Sono ragazzi. What a play by Piran. We saw my lights. Oh, actually I was expecting that also. So the unexpected was the Japanese sensation. Vuoi rientrare? Qua vedo tutto e non c'è più sole. Splendido. Aspetta, te la recupero un attimo solo, te la vado a recuperare io. 3 minuti te la... Meanwhile, on court, for the very first game by Ball Sleep, Ljubljana versus Novi Beograd L'hai trovata? A posto. will be the first. Ljubljana contro Beograd. Another big team coming now. Ljubljana is another super sensational team. You may know them, they are in this business. The most famous historical team of this racing urban sport. Coin toss and looks like Ljubljana will have the ball. Just came out the way from Novi Belgrade will face now Novi Beograd came out from the Ljubljana. quali draw A and Ljubljana on the court with Blasčelesnar Beric, team Jasmir Cegovac, headliner. and Dejan Mlakar. Ljubljana with the ball. Boom. Ok. Questo è quello che si We go with the two straight at the beginning of the game, Oh, spettacolare. and Draskovic Questo è full. Draskovic with the right hand layup. The score is 2-1 for Ljubljana. Ball from Milosevic against Mlakar. Black possession. Black ball. Draskovic running floater. Milosevic after the flyby from Trasnar misses the pull-up. Trasnar the rebound. Cegovac. Mlakar misses another Sperando che Verme shot, so Milosevic fosse andato a prendere un rimbalzo, ma non si sono trovati. goes to Draskovic, and the shot clock violation Allora, for che io ho già visto giocare negli altri Challenger live, è famosa per la loro difesa strategica. Loro sono molto bravi a condizionare le in the scelte. low post. Trasnar Parlando dei ragazzi, gets foul from Simonovic. ragazzi, con il possesso di palla sta in vantaggio di uno. Against Trasnar. Trasnar
blocked by Simeunovic, and then finds a tough basket. Simeunovic against Trasnar. Steps back from 2. The ball goes in and out. Trasnar with one hand from the heart of the paint. Draskovic gets blocked by Mlakar. Again, Mlakar open 2 is good. The score is 6-1 for Ljubljana and Erzegovac checks in for Baric. Allora ti butto anche questa, Otto. Buttamela. Come avrai notato, è già successo. Perkovic, good pick and roll with Milosevic. Super Mlakar for Žagorac. le prime partite del girone, il meno Doesn't find Mlakar on the give and go. e cercano di portarsi rapidamente, diciamo che puntano a chiuderla in 6-7, massimo 8 minuti, perché quei 2 minuti che salvi sulle gambe li tieni per giochi più tardi quando arrivano magari delle partite. Erzegovac, pull up 2, no good. Milosevic. Again, Draskovic. Give and go. No, with Perkovic, who has an easy shot from the mid-range, but it's off the mark. Žagorac. From mid-range, bank shot is off. Trasnar to Erzegovac. The 2-pointer is off the mark. Draskovic in the Inanomo, and it's good. And Žagorac misses the quick 3. Quanto matcha la situazione Giuliano Palma con questo tramonto, mamma mia, what a sunset. Mlakar from 2 of the mark, and the ball is for Simeunovic. Shakes and bakes. Milosevic. Double jab behind the back against Mlakar. Puts up the floater out. Mlakar has to go out from off the 3-point range again. Mlakar with the right hand misses. Draskovic on the closeout of Mlakar, fouled by Mlakar. And timeout when the score says Ljubljana 3, Novi Belgrade 4, and 6 minutes 3 seconds to the end of the game. State guardando, perché posso appena arrivato e non so cosa sta succedendo qua. State guardando la prima tappa sempre in Italia del Challenger. Hai detto sempre? La prima volta di sempre, prima un first ever challenge in Italy by FIBA 3x3. E questo è, Perché se no non stanno seduti. come dire, banalizzarla per i non appassionati di taekwondo 3, è una tappa per le qualificazioni del campionato mondiale di 3 contro 3. E non solo, anche per la price. Simeunovic, then pick and roll for Draskovic. Scores 1 point. Žagorac checks out from the with the dribble. Mlakar, Baric puts up a 2, is short. And Simeunovic misses, but gets his own rebound. Draskovic against the Birdman. Trasnar. L'altro ha fatto una lettura errata, ha detto beh lui è alto, lo batto facile, ma in realtà i suoi piedi sono tutt'altro che lenti e ti è tornata fuori un airone e la palla persa è conseguente da Birdman. But in the low post, Žagorac, the former Slovenian national player. The fader, no good. Turnover by Novi Belgrade. Žagorac works the low post and scores a 2. There's a foul.
la possibilità di fare la tappa di The ball counts, the basket counts, and we had an additional free throw. New faces sotto sulle tribune, fatto bene a dargli un po' una spolverata. Anzi, vi ricordo che stasera dalle 10:30 avremo un super dunk contest, una super gara delle schiacciate. Abbiamo 2 dei top dunker in Europa e vedrete gente. The extra free throw for Perkovic is out. Mandate WhatsApp all'amico, Trasnar, fai una storia Instagram. Elzagovac with the left hand, a couple of fakes, then spins and misses the fadeaway shot. And Perkovic again with the with 1.7 Ljubljana, 6 Novi Beograd. Milosevic fouls Beric. Dice scusa, ho le braccia troppo lunghe, non volevo agganciarmi, ma tu sei passato dentro. Questa è la spiegazione romanzata. Quando sei lì sotto la spiegazione Trasnar, low post against Milosevic. Gets fouled from Milosevic and will go to the line. Questa mia esperienza, Blas, vi ricordo che è il 6° in Slovenia. Questo, l'hai vista la tecnica? Scusa, è tutto a posto. Palla a me, arbitri lì, tu non puoi fare. The Birdman misses the free throw. The last touch is black. Is black, so the ball is orange. Centimetri che pesano. Again, a high pick and roll, top pick and roll, and Zagorac from 2 of the mark. Draskovic pull up 2, air balls. The ball is for Simeonovic, who misses the easy layup. Trasnar short with the 2. Ball in for Draskovic, who scores 1 point. The game is tied. Substitutions for both teams, out Simeonovic and out Mlakar, Elzagovac and Perkovic checking. So the shot was not good. So 7 tied is the score of the game, and there's a timeout. Perkovic, the handoff with Milosevic, who puts up a 2. It's short. Milosevic gets his own rebound and goes straight to the rack for the lead of our Belgrade. Zagorac in the low post gets fouled, and the ball will be still for Ljubljana. Another timeout. Ci siete ancora? Siete ancora carichi? Come va lì? C'è la temperatura? Are you still here with us, guys? Still got more energy to give us. It's gonna be a long evening here. We can get some cocktail here at Tenda, then join back. Maybe some
Energy cocktail and then come back. Ovviamente se qualcuno del tenda vuole portarsi un cocktail anche a noi, non c'è problema. Ball in the low post for the Burman, who loses the ball. Milosevic for Simeunovic. Turnover for Belgrade, who's still leading the game by 1 point. Capisci venire qua a battere le mani, a creare energia positiva sul campo del 3x3 Challenger. Se sei del green io apprezzo. Blakar for the Burman. Blakar again from 2. Tentativo di bomba ancora. Ljubljana è ferma. Draskovic misses, gets his own rebound, and gives 1 point for Novi Belgrade. Se posso dirti, ci sono stati un paio di A couple of offensive rebounds for episodi che non hanno ben Novi Belgrade. sperare anche per loro stessi durante questa permanenza qui. Draskovic for Milosevic, the 2 is off the mark, but Draskovic Veramente Novi Beograd gasati dalla qualifica, gasati di aver buttato scores another point that extends the lead to 2. dietro tutto. Jagorac receives a great dish and scores from under the basket. Simeunovic extends the lead to 4. Laden, mamma mia, what a hot hand. Non lo so. Nella partita di qualifica prima ci ha buttato 3 duplo, Bombella. Questo è il mio perché la bomba è diventata un po' più piccola e bombella. Però duplo mi piace. duplo è bello. Duplo è bello. Mi piace dire, ma diplo fa troppo produzione, quindi meglio duplo. Anche perché è gustoso come un duplo. Wow. Dobbiamo scegliere, bisogna fare una votazione. Milosevic pull up 2. Plus 6 for Novi Belgrade. Guardare come un duplo. Ercegovac with the same dime. Cuts the back to 4. Milosevic fouled by Ercegovac. Quanti ne abbiamo visti? 3 duplo in 25 secondi? Mamma mia, che bombella. Non ce n'è, ragazzi. So shot clock is resetted to 12. Prossimo duplo. Guarda come lo punta per un duplo, no? Lo sfida. Milosevic misses. Blakar with the 2. And the lead of Novi Belgrade is cut down to 2. Ok, raga, io voglio un po' di spettacolo. Io voglio Simeunovic short. Ercegovac for the tie, and the game is tied. 1, 2, 3, doubles, one after the other, and the game is tied at 14. Timeout. In the last 1 minute and 38 seconds. Tutto sembra doppio. Posso cambiarlo gentilmente? C'è un qualcun altro qua? Prendo lui perché così manteniamo il livello di pelo in campo. Bravo, per te è il tuo. Questi sono attaccati al cappellino, giusto per dirlo. Se noi abbiamo lo stesso taglio, ma... E... Questa scena funziona sempre. Almeno una volta ogni 2 ore. Novi Belgrade has the first possession of this kind of overtime. L'ha preso. Tranquillo, capito che non l'hai fatto apposta, mi sono... Head crash Sono giocatori un po' tough. between Jagorac and Milosevic. Dance off challenge con 8 goods. Draskovic
who loses the handle, and the Birdman gets the ball. Herzegovac for Zagorac. The game is still tied at 14 when 1 minute 10 seconds is left on the clock. Pull up 2, missed, and then the offensive rebound is controlled by Zagorac. Herzegovac shoots and banks it in, beating the shot clock. Milosevic against the flyby, cuts the lead down to 1. Herzegovac again. Ljubljana is up by 3. Foul by Herzegovac. 2 free throws. Draskovic misses the first. Scores the second. Lead is 2 now for Ljubljana. Un paio di triple e un canestro per Novi Beograd, vediamo, non riesce. Ma De Birdman arpiona quello che potrebbe essere il rimbalzo della staffa. Blaz. Gliela butta, guarda. 5 secondi. Zagorac misses the 2, and the game is over. 18 Ljubljana, 16 Novi Beograd. Ljubljana struggles but wins the first game. What a game. What a game. Adesso abbiamo la prossima, sarà la prima del pool D. Stranamente siamo in orario, non ci credo. Abbiamo Kranj contro Roma Sud. E qua vedremo veramente il livello e il valore di Roma Sud. Coin toss per la prossima partita, Kranj South Rome. So Kranj against Roma Sud. Urbas for Kranj, pick and roll. The floater is out. Rodriguez attacks with the dribble. Julevic loses the handle, but the ball is saved by Bonesio. Bonesio with the fade, and Čajić gets the rebound. Again the ball, Čajić, and Urbas misses Čajić again. Bonesio. Just qualified
The two missed from Julevic. Čajić, another two out of the mark. Urbas gets the ball in the hands of Julevic, and the rebound is from Bonesio. Pretty confused game in this beginning. Cicchetti fouled by Urbas. International level, but never be competing into an international competition so far. Cicchetti misses the free throw that could have given the lead to Roma Sud. Julevic gets fouled. Vojcic is checking for Urbas, while Čajić scores. Čajić then fouls Rodriguez. The two missed the Urbas puts the ball on Bonesio, and the last touch is by Urbas himself. Rodriguez against Čajić. Rodriguez again. Rodriguez with the drive and the fadeaway bank shot. The two missed by Kranj. Čajić double pump fake, then drives with the left, misses. Again, Čajić gets fouled by Bonesio. Urbas misses after the backdoor. Julevic misses too. Again, misses again, Julevic. Bonesio against Urbas. It's fouled by Urbas. So there's a foul by Urbas, and the score is Roma South 2, Kranj 1. The score for Roma 1 goes up to 3. Basket by Kranj cuts the lead of Roma Sud to 2 in a really close game. Bonesio misses the pass to Cicchetti. Čajić for Vojcic. Sotto si stanno suonando come dei fabbriche, stanno a casa in tuo spasso. Metti la sedia, togli la sedia. Chiama lo schema intanto, Daniele. 6 minutes 54 seconds. Roma South 3, Kranj 2.
questo dettaglio tecnico fino a quando la First technical timeout. difficilmente crea problemi ai player. Comunque abbiamo il sovrintendente FIBA e gli arbitri che decideranno in caso, se sia il caso, prima di stoppare la partita, aspettare un attimo, o se trasferirci indoor a uno dei due palasport di Lignano, quello vicino allo stadio, per chi non... Kranj on offense, Urbas for an open two from Vojcic. Parrillo gets his ball tipped. perché se ne stanno dando di santa ragione e il livello difensivo è intensissimo. Ho voluto citare questo sport minore perché non se ne è parlato nell'ultimo mese, si è parlato solo del Challenger qua a Lignano, Le nostre ragazze d'oro che si sono guadagnate la medaglia d'oro ai mondiali d'oro, anche l'argento dei ragazzi ai giochi del Mediterraneo a Terragona. Domani avremo un ospite per l'unione delle due squadre, e poi giusto che vogliamo parlare dei giochi del Mediterraneo, Rodriguez for Parrillo with the two of the mark. That's a foul from Bonesio on Vojcic. delle 4 staffette Julevic checks in. che hanno settato il record dei giochi del Mediterraneo. Il blackboard, ma giustamente non ne parla mai nessuno. Ne parliamo noi. no, cosa aveva tirato fuori? Foul from Bonesio on Čajić. Quindi sto attenta, che orecchie per intendere. Čajić with the basket. The game is tied at 3. Rodriguez from deep misses. Urbas. Julevic with the two short. Rodriguez again. Rodriguez che va dal suo capitano, che fa anche un giro di troppo. Bonesio misses after the spin. Julevic again from two. Duplo, attenzione a Crani che sta scaldando il duplo, Bonesio. Not a good pass to Cicchetti. Julevic another two short again. Ti faccio notare come la squadra romana evidentemente stia giocando un po' a rallenti dopo le 2 partite tirate che ha avuto sulle gambe prima. Sicuramente ragazzi nera, bisogna dirlo, hanno già fatto 2 partite per guadagnarsi questo posticino. Rodriguez gets fouled by Čajić. Rodriguez smette la mano sulla manopola del gas, via, scooteroni. And Čajić gets the sub from Julevic. Rodriguez to the rack. Con un altro rimette lì la partita, 5-4. And then Parrillo uses the foot to deflect the ball. Just once again, please, guys, The two for Vojcic. Plus 3 from non è che la pioggia è per spegnere Crani che è on fire. Krani, Julevic, extra passing. Urbas with the two. 9-4 for Krani. Bonesio loses the handle, but the ball arrives to Parrillo. Plus 4 for Krani, who scores another 2 for Julevic. È un 11-5, guarda questo gioco come può in un attimo portare Cicchetti, like Kevin McHale in the low post. Julevic, extra pass. Urbas, the two is good again. duplo in fila, Radic
13-6. Però fallo sul duplo, per tentativo di duplo dei romani che quindi potrebbe... Then 2 free throws for Parillo after the foul from Matic Urbas. So just want to remind also to the international guest here in Lignano Sabbiadoro. First free throw is good. Challenger, in case of raining, the FIBA 2-on-2 for Parillo. 13-8 for Kranj. Julevic. Foul from Parillo. From Bonesio. We're gonna stop by and step by for a while, waiting for a better positioning or moving directly indoor in the Lignano Parasport close to the stadium here in Lignano Sabbiadoro. Meanwhile, Kranj is leading. Kranj with Vajcic and Parillo misses, follows his shot, and Parillo gives the lead of Kranj to 5 points. Timeout. Sassà con un paio di numeri tiene lì, ma il gap inizia a essere sostanziale. Ancora 4 minuti per questa prima partita del girone D. Julevic misses. Rodriguez. Give and go on the baseline. Rodriguez misses the layup. Julevic with the 2 of the off. Cremona Cobram, debut to the championship. Cicchetti with the baseline jam, and then Julevic misses the 2. Cicchetti to Rodriguez. Deep position for Bonesio, who scores from deep in the paint. Julevic misses. Rodriguez pulls up a 2, misses, and Cicchetti scores for Rome, but Čajić has a proper reply with the 2, giving other 4 points of leading to Frank. Bisogna anche dire che il punteggio è molto alto, sono a 16 e arrivare a 21 vuole molto per un paio di bombelle ben messe. Inoltre 8, c'è da dire che Kranj è uno dei top team e si passa in 2 alla fine del girone, quindi Misses the 3, missed 2 for Parillo, and the ball goes to Kranj. intanto seguita dal procuratore più importante del territorio, Wes Colpini arriva nel posto, non so se qui si sta Urbas misses. And Julevic with the basket for the 17-12 for Kranj. Bonesio lights up the hope against for Roma Sud and fouls Čajić. Poi si scusa e dice: scusa, con la luce io pensavo che quella fosse la Wilson Ball e la tua faccia. Sì che sei di Roma sicura, stai, questi sono sloveni, ricordatelo sempre. È una bella competizione. Čajić misses the free throw. Rodriguez with the rebound. Again Rodriguez. Nice dish for Bonesio. +3 for Kranj. Julevic finds Urbas. Urbas off the board. 2 points. Rodriguez, great move. Urbas
gets fouled by Bonesio. Bonus. Sì, dice, sì. Allora, col nome, con lo stile, con lo swag che si Senti come Emiliano gli ha messo la musichetta reggaetone qua. Urbas scores the free throw. There's two free throws due to the bonus. Adesso gli mette diciamo con il mat hashtag 2 for Urbas. 8. Intanto scusami, con i due tiri liberi Crani è a un punto vittoria, devono darsi da fare cazzi di rotti. Rodriguez to the rack, misses. Prende un ottimo contatto, non trova l'angolino giusto. Urbas, Krani just needs the point, misses Julevic from 3. andare con un duplo, ma loro si sentono talmente 1:21 to go. Stavo cercando di spiegare all'arbitro che sono conto perché abbiamo già avuto la polemica che ha dimostrato tutto il mondo. Bonesio, pinch post. come si sta al The rebound is for Urbas. Urbas drives. Wojcic from 2. Is dagger. 22-15 for Krani. duplo che da Facciamo un applauso a tutte e due le squadre, i nostri romani che hanno dato tutto. arrivando dalla qualifica del girone dove avevano già dato tutto. Due partite sulle spalle, ma brum ragazzi, ce n'è ancora per i ragazzi. Ne ha. C'entra con l'eye contact attenzione che scendono in campo gli attesissimi Cobram che hanno un record che ricorda quello di Mike Tyson degli anni d'oro in Italia. Sono 31-0 in stagione, parlando di partite 31-0, non hanno mai perso una partita per ora in questa hot season dei campionati italiani a Tortona. Allora, se volete 8 è qua per qualsiasi volta che volete fare una stories, cioè se non sapete che stories postare, lo chiamate, mettete boomerang, zoom, queste cose e lui vi fa un balletto, vedete, è una stories vivente, 8 stories. In questo momento quei contenuti social sono la cosa più richiesta al mondo, ve ne regalo pure un po', non ti preoccupare. Attenzione che stiamo partendo, questo è un partitone, abbiamo il primo match dell'ultima squadra italiana che mancava ancora la pelle da vedere sul campo. Roma ha sconfitto le altre due e adesso è la prima partita anche per Cremona. Attenzione, Badung ne ha già fatta una prima, mamma mia, subito lo schema che porta Ferri verso il canestro e subisce già il primo fallo. Il numero 4 in maglia arancio, Damiano Verri è il numero 1 attuale nel ranking italiano. E anche il numero 1 dei bloccanti italiani. Oh, attenzione a Carlo Fumagalli, what a move. Occhi puntati su di lui oggi, occhi puntati su di lui. Mamma, cosa ha tentato? C'è una trattenuta. Ricordiamo che l'asse Claudione Dam è un po' come Stockton Tumalone. Attenzione che è stato un cambio, esce Dan Verri, esce il
esce il primo del ranking per far entrare il secondo, eccolo qua col pallone in mano, Shaggy, Andrea Negri si chiama, ma tutti lo chiamano Shaggy per la sua espressione simile a quella di Shaggy, e anche conosciuto per i deltoidi che possono dare invidia anche a Iguodala una volta. Questo porta di vantaggio Iggy e Shaggy, si dice che lui si chiama Iggy perché era fan di Shaggy. Sono leggende metropolitane. Just talking, a little gossip talking about Cobram. They are the leading team in Italy, undefeated so far in the summer season on the blacktop around the food country. Al momento, lo dico per gli amici italiani, la squadra in maglia arancio è un altro passaggio della premiata ditta Negri Verri. Bisogna dirlo, quest'anno i ragazzi del Cobram sono veramente in cassa, hanno un record ai tornei di 31 partite vinte e 0 perse. Un team a dir poco corazzato quest'estate, sicuramente rodato, perché ormai siamo un po' d'anni, ed ecco, guarda, a proposito di rodare, quanto ruotano più che rodare sul cambio per rimanere fresh. The block! Dice no, aiuta! Arriva da Berry in aiuto, non riesce a tenere la palla. Mamma mia, che squadro! Scusami, abbiamo parlato dei numeri 1 e 2 del ranking italiano. Per l'Indonesia in campo con numero 1 indonesiano al momento è il numero 2, che vedete questa fascetta è il primo nel ranking indonesiano, mentre il secondo è quello che ha il pallone adesso. Mamma mia, che ci dimostra subito perché, e che trova l'angolino giusto nonostante Danberry che ha dei centimetri da vendere. Mamma mia, ribaltone, passaggio skip di Claudio che non va per Carlo Fumagalli, Carlito Sway, il nuovo acquisto stagionale del Cobram, che è definitely l'acquisto dell'anno. attenzione, lunghe leve di Danberry che quando non usa i gomiti usa anche gli schiaffoni, ne ha per tutti. World famous 2D e Cagliere del nostro piano. L'ex Santana invece quello di Claudio Negri. Mamma mia che palla, Shekut! Shek appoggia Easy. Chissà che si è fatto male, Fatto male Vincent, are you ready? Costato il cambio, facciamogli un applauso intanto, un applauso per Vincent. Proprio credo che abbia appoggiato male sul cambio brusco di giocata dei Cobram. Gnacche. Claudio non riesce a rimanere dietro la linea, però quella è una delle sue. È uscito dallo schema talmente tanto che non è neanche stato in campo, ma era nel suo campo uscendo dallo schema. È stato troppo criptico? Forse No, sì, forse sì. Intanto arriva il doc per Vincent, perché abbiamo un doc medagliato. Magari esce in palleggio, la rarità, ma subito arriva così l'appoggino molto college basket con i due appoggi, le due mani sul tabellone. Once again, I want just to remind you, we're watching one match with two top teams, the Indonesian #1 team with two of their best players, number 1 and 2 by the FIBA ranking in the national FIBA ranking, and the ranked 1 and 2 in Italy are just Danberry, the tall guy talking now with the referee, and the player on the bench, Andrea Negri, the shooter, Shaggy, the so-called Shaggy. Mamma mia! What a pass by Lignano Sabbiadoro to Carlo
Puma Galli, De Carlinos Way, oh! Claudio Negri say no, the Black Santana moment. Mamma mia, sto casando troppo. De Novara Biombo. Troppo. Ragazzi, non voglio fare un parte. Il Biombo novarese ha detto no. Ragazzi, siamo in Italia, c'è il team italiano un pochettino, anche lo speaker italiano deve un attimino casare i boys, casare il suo pubblico. Noi diamo supporto ai nostri boys e Questo guardate come dire, speriamo che poi si ricordino che io sono anche un po' italiano. Ci ricordiamo, Ecco, finisce il brevettino di rifiatare, ricordiamo che questo a tutti gli effetti non solo urban sport, ma viene definito extreme sport per le condizioni estreme in cui il tuo corpo deve performare ad altissimo livello in un breve lasso di tempo ma con una grande resistenza. Sono stato di nuovo troppo critico. no, sei stato molto chiaro. Intanto sfida, si chiamano Siema, Claudione, che trova la seconda opzione, guarda qua. Chissà come mai sono undefeated queste squadre, non giocano così bene queste gioche. Questo team è rotato, lo dicevamo. Da molti anni che gioca assieme è stato un nuovo innesto. Oltre a quello per tutti i giocatori dei ragazzi italiani in maglia arancio. Guarda, questo qui era quella situazione là, dove lo shooter è già pronto durante l'azione di delivery. Infatti c'è un po' di tensione per un semplice motivo. Ricordiamo che Badung ha perso la prima partita con loro, con Liman, quindi anche i Cobram sanno che con Liman sarà veramente dura, quindi in questa partita è verosimile che si stia giocando l'accesso a domani. Hai detto bene, si stanno accesso a domani. Hai detto benissimo. Dire chi passa? Scegli, di cattiveria non trova l'angolino. Non può rendere questo perché viene considerato prima del ferro, prima del tiro. Due pallettine di sudamericano però, Marchi ho bisogno di un aiuto tuo poi. No, è troppo sui social non mi sta arrivando. Condividendo le nuove mosse di mercato. Senti in giro proprio reggaeton. Iniziamo qua, sta iniziando, hanno messo a posto il punteggio. Sì, hanno ricontrollato, c'erano 2 secondi di default, quindi sono stati risettati e c'era anche un fallo marcante sul tabellone. Giustamente abbiamo un tavolo pronto e reattivo che ha segnalato agli arbitri la situazione e l'hanno risistemata. E ufficiali di campo che abbiamo. Tanto Berry sbaglia, ma Andrea Negri è lì per provare un duplo. Ecco il butta il coltello e aumenta il vantaggio 11-5. Bandung non ci sta, recupera. Ma ancora qui col Cobram, come abbiamo detto, questo è uno sport tosto. Vedi la difesa a uscire di Cobram Non è semplice. Non ti lascia uscire facile. Ecco cerca di fare la parte lunga ma non trova neanche il ferro. Allora la mia sensazione è che Badung abbia con quei 2 giocatori top delle armi e delle chance a giocarsi, però la resistenza specifica
sulla situazione di gioco del tiro non è ancora matura per loro rispetto a quello che sto vedendo in Cobram. Sempre, se posso permettere, un attimo i tecnici. Si vede anche sul tabellone sicuramente questa cosa. Shagun si dice di no. Cioè, questo ragazzo ha sicuramente un move migliore di quello che ha fatto, ma non ne ha in questo momento con la difesa di un Andrea Negri che invece è spumeggiante. E anche vero che loro giocano la prima partita e loro hanno giocato contro il Liman. Assolutamente. Carlito Clay riesce a trovare la sua way to the basket. Grazie dell'assist. Tish 8 goods, Tish basket. Mi piace che la gente appassi, io devi dire di applaudire, non mangia nessuno, anzi vi ricordo che la squadra di maglia arancia è italiana, se per cosa siete italiani, molto probabilmente vi verrà voglia di tifare per una squadra italiana. Ve lo faccio solo sapere. Clamorosa esperienza di Carlito Swing, mette la mano, la toglie, ma intanto il tempo se n'è andato. Mentre il tempo se ne sta andando è arrivato con noi lui, il vincitore che ti fa il contest di miglior taglio di capelli. È una competizione solo tra voi due. Io vi faccio vedere una foto, ero così prima, una decina d'anni fa ero così, poi sono diventati così. Dopo 11 anni. Così te mi preoccuperei, ma arrivano qua oggi. Bisogna lavorarci. Attenzione perché ci provano la rimonta, ma io dico che Cobram può chiudere in un paio di minuti. Io dico eccolo qua, dico anche meno di 2,15. Di Cobram si porta a 17. 2 tiri da Berry dalla sua faccia dice sto giro è scappata. Ricordiamo anche a Dan che lui è il numero 2 del ranking, il numero 1 del ranking indonesiano, quindi c'è un motivo per cui la sua esecuzione l'ha ingannato a tal punto da portarsi a casa verso 1, 2 tiri liberi. Oh, 2 su 2, attenzione, si stanno provando, ma è tornato Shaggy con un morbidone talmente corto che non è entrato. Shaggy secondo me c'ha le sole titina lì. L'audienza del Giornale nazionale. non vola la piastrella. Assolutamente no, che mancano solo 3 punti a Cobram, bravo, mette la manina, riesce a smorzarci e facilitare la presa, guarda qui, non riesce quasi forza. Perché Dam è più impegnato a sculare via l'avversario che a segare certe volte. Ha bisogno del contatto ragazzo per fare i 2 punti, ma li trova, mancano solo 2 punti a Cobram, chiudere il match, lasciano anche questo tiro easy. Ma se per il coltello Arriva il duplo per chiudere. il primo punti che mancano. Intanto meanwhile to remind Moscow, Inanomo and Yamato to get ready because Cremona Cobram is just 1 point away from winning this match. Bel canestrone! Claudio, applaudimo! Salve porta dall'angolo! Io non lo compro, E dico, facciamo un applauso ragazzi al nostro team italiano che è riuscito a portarsi a casa questo match. Mamma mia! Wow! Oh yes, intanto 8 per il contest abbiamo della gente che corre in giro seminuda. Un applauso a Emanuele che si sposa, viva gli sposi! Vai Emanuele, sei in giro come buona, vai, grande!
vedremo più tardi al tenda, ho questo sospetto. I ragazzi stanno festeggiando. Siete tutti assieme? Un altro sposo? Simone di Game Over, di dove siete? Scusa Otto, sono impegnato ad andare a sentire perché non capiscono che ho la cassa nell'orecchio. Tamai che è? Tamai City, lo sposo. Ragazzi, buona serata, facciamo un applauso all'altro sposo. È pieno di gente che si sposa qua. Simpatica la maglietta Game Over degli amici, devo dire la verità. L'approccio, diciamo, al matrimonio delle cupe sembra un po' particolare. Oh yes, Borat è con noi intanto. Ciao Borat, che brutta roba. L'ho appena salutato, è lo sposo Emanuele. Ho capito, però io devo dire comunque che brutta roba. E gli sta appoggiando il pacco, tra l'altro. Fa foto appoggiando il pacco. Cioè porta più in giro pacchi lui che quelli di DHL. Allora, i giapponesi si sono già piazzati come la rivelazione del torneo. Assolutamente, partendo da 14esimo hanno fatto un'ottima partita prima contro hanno fatto un'ottima prestazione contro Piran, i ragazzi giapponesi però hanno perso un secondo, adesso trovano un'altra squadra. Da Mosca sono terzi nel nostro ranking di questo Challenger, quindi è una di quelle squadre toste. Allora, come sai Otto, Mosca e in generale la Russia hanno una grande tradizione di basket 3x3, soprattutto grazie al grande lavoro fatto da Moscow Open, che produce la bellezza di 400 team sulla zona di Mosca e 200 sulla zona di San Pietro per accedere al top 16 che poi entrano nel tabellone del Moscow Open. Quindi se tu chiedi a Claudio e altri che sono stati al Moscow Open ti dirà che il livello è clamoroso, della ferocia letterale di quelli che arrivano, perché arrivano veramente from scratch. E ti dico di più che qua in campo abbiamo il primo, il secondo e il quinto del ranking russo, quindi il numero 1 in maglia arancio è il primo. Mamma mia, guarda qua! No, troppo facile per me, Troppo facile per lui. lo sbaglio. Però occhio agli sharpshooter del Giappone, eccoci qua. L'abbiamo visto prima tirare con delle percentuali assurde, Yoshiyuki, numero 3. Come vedi dal sottomaglia dell'altro russo che sta entrando, va in guerra. Per loro è guerra, assolutamente. E tra l'altro ragazzi, il camouflage Dennis è secondo in Russia Per military bowling. Back in the day io credo che questa canzone uscì nell'estate in cui io e Damu eravamo qua a Lignano a giocare il 3x3, forse nel 2004, 2003. Quella dove tutti si chiedevano se diceva pizza hamburger tornioli. pizza hamburger e kebab. Pizza hamburger
hamburger e kebab. Salute, andiamo assieme. Qualcuno di player non è neanche Comunque dopo 2 minuti di gioco siamo ancora 0-0 ragazzi. Giusto per farvi capire che ragazzi qua si stanno studiando, si stanno dando. Oh, buon bello di Nikita! Cosa ha provato? Yamato! Oh, Sean say no! Once again with the block. E poi arriva il tirello così, bam, recupera, attenzione che il ritmo di Yamato è forsennato. Tanto qui per il game over party si sono schierate delle donzelle che non so se sono aggregate o se stanno puntando, sai, i partiti ancora non occupati, succede anche questo. Con gli occhi dietro a te. Oh! Un layup che vale come una schiacciata. Mamma mia che schema per Moscow Inanomo, fanno letteralmente impazzire la difesa di Yamato. Getting a read of Moscow Inanomo. Wow, another big schema. Gameplay by Inanomo. Another block, but the ball is not by the military blocker. Number 4, but it's from number 2. The block was clear, but the other defensive guy was falling. Just want to remind everyone, Moscow Inanomo, Russia. Moscow Inanomo 6, Yamato Japan 0 in this game of the evening in Lignano, where everyone is fearing the rain that is predicting to come or not to come shortly. Yamato in the previous game was able to nearly upset Piran. While before, the Italian team, Cremona Cobram, was able to beat the Japanese Bandung, the Indonesian Bandung. Yamato team drives with Ayate, but who gets fouled. Nella compagine giapponese è un attimo che ti buttano 4 duplo e sei lì. First basket for Yamato with Ayate from the free throw line, who also gets the extra possession by stealing the ball. Nice 1-on-1 in the paint, and Hinckley with the offensive rebound turns. Let's go to the second point for Yamato. 6-2 for Moscow Inanomo. C'è anche lui con lo scoop che sta
Sì, brother, ormai ti abbiamo agganciato, mi dispiace, siamo di noi. Hinckley scores the free throw, 6-3 for Moscow Inanomo. The long two for Inanomo, it's out, and the drive for Hinckley and the kick, Ayate from its hometown gets crashed, but by Debda, who sends him to the free throw line for 2 free throws. Ayate misses the first. We'll have 2 free throws due to the fact the foul was committed on a 2-point attempt. Hinckley deflects the ball. The ball will go to Moscow Inanomo. Hinckley steals the ball from number 4 of Inanomo, Bergman. Again, Hinckley misses Bergman, works the low post. Good pass for Indrikov, but the shot is off the mark. Ayate pull up 2, and it's a 2-point game. 7-5 Moscow Inanomo. Bergman spot up 2. Then after the miss, Bergman tries to chase his own rebound, but fouls. Oh, gets fouled by Ayate. No, the foul is on Matsuwaki. Moscow Inanomo on offense. Great layup and other action for Inanomo, where Bergman is sitting on the bench. Yamato on offense, hard defense by the Russian team. Bergman from inside the paint gives a 4-point lead to Inanomo that could have became 6 if Inanomo hadn't missed that shot. Bergman outside received the kick out, and the 10-point for his team. Another 2 for Yamato. While the light towers are coming to life here in Lignano in order to ensure that the games can take place also during. Just want to remind Princeton and Novi, Belgrade, get ready to Also
during the night. Right after this Pool C, Princeton. 11 Moscow in Moto, Inanomo, and 5 Yamato. In another tough game where the score is a little deceiving because Yamato is putting all his best effort in order to keep this game as close as possible. Great drive, but with the miss, Bergman is ready with the tipping. And the score is 12-6 for Inanomo. Then Bergman fouls Hinckley on the drive. Check, the supervisor will double check if he should wait for a few minutes or moving indoor the whole tournament due to the raining condition. It's a little rainy here in Lignano, so the games might be suspended. The referees are evaluating the situation. Right now, come here. Please, just real quick, it's an official announcement by FIBA. Due to the raining condition, we're stopping now the tournament and we're gonna start playing tomorrow morning at 10. Okay, so the tournament for today is This is an official over. Of course, you can get in touch with your company. And we'll start over tomorrow.